Раз-раз. Всем привет. Всем привет в этом чатике. А, Я что-то сегодня, мне какие-то очень сложные настройки. Надеюсь, что все пройдет нормально, потому что со старыми играми, к сожалению, немножечко геморрой. Пока все собираются, пока я сейчас еще напишу в телеграм-канал, что мы начали. Началось. Мне ничего не пишет, сегодня вообще все не так работает, как должно. Итак, пока все собираются, давайте я немножко расскажу, что у нас здесь происходит для тех, кто, может быть, первый раз заглянул на стрим или вообще первый раз меня видит. На всякий случай, почему бы и нет. Меня зовут Ольга Никомкина, я преподаватель английского, и в последнее время больше развиваюсь в сфере блогинга, делаю контент английский по играм. Хотя многие меня знают не по контенту английский по играм, например, а по контенту на канале «Вот это английский» по мультфильмам. Это все я же. Просто сфера моих профессиональных и личных интересов, она лежит в плоскости игр. Поэтому я хочу вам показать, насколько игры мы недооцениваем с точки зрения изучения английского, потому что это такой же отличный материал для прокачки лексики, грамматики, произношения, как и любое кино, песня, ну и прочие подобные источники информации. Всем привет, кто присоединяется. И поэтому мой канал посвящен именно этой тематике. И даже если вы не интересуетесь играми или ничего про них не знаете, не переживайте, заходите, смотрите видео, потому что, по сути, вам не нужно ничего знать про игры, чтобы получить от них пользу и удовольствие от каких-то крутых слов, выражений и просто крутых штучек, которые есть там. А игры, поверьте, сейчас очень и очень разнообразные. Если у вас есть какие-то предрассудки, попробуйте через них переступить, ведь в сфере игр что хорошо, что вы можете найти, не побоюсь этого слова, любую игру, которая нужна вам для развития вашего вокабуляра. Хотите по медицинскому направлению пойти, тоже таких игр полно. Хотите самолетами управлять, такие игры есть. Хотите быть пиратом, сегодня мы посмотрим, есть такие игры, их много. Хотите, не знаю, с машинами любите возиться, и хотите какой-то автословарь набрать, тоже такие игры есть. Есть куча разных игр на абсолютно разные темы и с разным словарным запасом, поэтому, в общем, это я вас убеждаю. Убеждаю, оставайтесь, у нас тут интересно. И в данных конкретных стримах, который сегодня будет, hello, всем привет. Мало людей, ну ничего, сейчас еще подтянутся, я надеюсь, потому что я еще попозже начала. Так вот, сегодня у нас на повестке дня стрим, который у нас проходит... Сейчас прошу прощения, а то у меня что-то в очках мутновато. Стрим, который мы называем с вами English only. То есть не смотрите, что я сейчас говорю по-русски, я это делаю только в вступительной части, чтобы не напугать аудиторию и объяснить вообще, что происходит. А также мы в конце с вами тоже на русском обсуждаем какие-то вопросы, не связанные с темой стрима. Ну, в общем, общаемся просто в конце. А основная часть, серединка, проходит у нас именно в формате English only. Что это значит? Это значит, что я не разговариваю... Упс, чатик закрылся. Не разговариваю по-русски вообще, отвечаю на все ваши комментарии, вопросы, реагирую на английском. Мартин, привет, успел, только начали. В общем, вы погружаетесь таким образом максимально в английский, игра на английском, я там вам что-то бу-бу-бу-бу на английском, задаю вопросики, даю какие-то мини-задания, в общем, участвуйте, пишите в чате, и я думаю, что вы пользу как минимум какую-то вынесете. Я думаю, мои постоянные подписчики, зрители не дадут соврать. У нас тут интересно бывает. И перед этим мы проходили целую игру. Сейчас мы будем просто смотреть на отрывок игры. Она не будет проходиться целиком. Я просто вам хочу показать такой очень классный момент, связанный с темой недели, которая проходит у меня в соцсетях, в Телеграме, на Ютубе и в Дискорд-сообществе. Ссылочки, кстати, вот я забыла единственное, что ссылочки все себе подготовить.
В общем, ссылочки все буду периодически дублировать в чате. Давайте я вам сейчас сразу все скину, чтобы... Что-то у меня бот перестал работать почему-то, который мне ссылки должен отправлять. Ну ладно. В общем, все ссылки вы можете видеть в описании, во-первых, а во-вторых, вы видите их периодически в чате. Основная информация всегда появляется у меня... Да, елки-палки, меня микрофон закрывает, клавиатуру, это неудобство. Основная информация у меня появляется всегда в Телеграм-канале. Так что вам достаточно подписаться на него, чтобы знать вообще все, что происходит. Вот, и, соответственно, в рамках этой недели у нас обсуждается тема insults and reactions to them. Оскорбления и реакции на эти оскорбления. Мы тут уже прошлись по базовой лексике. Какие коллокации существуют со словами insult, insulting, offensive, offend и прочими делами. Вы можете это все найти в Телеграме. Вы видели тестики некоторые на Ютубе. Также мы прошлись по очень интересным идиомам, которые связаны с оскорблениями и реакциями на оскорбления. И сегодня я хочу вам показать такую вот штуку, которая может быть не очень применима в реальной жизни, но мы с вами почерпнем точно полезную лексику отсюда. Но сама вот эта вот история, она, конечно, больше такая комедийная. Сегодня мы смотрим на игру The Curse of Monkey Island. Очень старую, древнейшую игру просто. Она 1997 года выпуска. Несмотря на это, она очень крутая с точки зрения именно повествовательной. В свое время ее делали LucasArts, которыми владел и был, собственно, там главным Джордж Лукас, тот самый Джордж Лукас, который снял «Звездные войны» и «Индиану Джонса». То есть там прямо был такой киношный подход, серьезный, в том смысле, что там был сюжет, там были проработанные персонажи и очень смешные диалоги. У них много известных игр, Грим Фанданго, там какие-то были игры по Индиане Джонсу, серия игр Monkey Island, это третья игра из серии. По-моему, там в 22 году, я, кстати, хочу пройти, вышла новая часть от кого-то из создателей, ну, это уже такой свежачок, но почему я выбрала The Curse of Monkey Island? Потому что мне она кажется самой приятной глазу, ну, и для меня лично она такая очень ностальгичная. Я вам по этому поводу потом пришлю один подкастик на английском, который я специально записала для этого. Так вот, она очень ностальгичная, и мне кажется, что она выглядит по нынешним даже меркам очень неплохо, потому что она такая в формате мультфильма, 2D-мультфильма. Вот. И в этой игре, что важно, есть такая механика, мы сейчас ее обсудим уже на английском, как такие бои на мечах, ну, там про пиратов, игра про пиратов. Я про нее расскажу сейчас. Игра про пиратов, но в этом мире, так как игра комедийная, пираты сражаются на мечах, но это не самое главное. Самое главное в этих схватках — это ваша смекалочка, как говорится, как вы оскорбляете противника и реагируете на эти оскорбления. В общем, сегодня мы посмотрим просто на массу примеров. Лексика, я вас сразу предупреждаю, пусть вас не вводит в заблуждение возраст игры и ее такая, в общем-то, простота визуальная. Лексика там, дай боже, я вам скажу, потому что если вы возьмете любой старый вот подобный квест, это так называемые point-and-click adventure games, то есть где вы нажимаете мышкой чинг-чинг-чинг и кликаете. Такая очень популярная была тема в 90-е, начале 2000-х. И в этих играх почему-то так сложилось, что вот задался такой тренд, что там была вот такая вот аж какая-то форма выражения мыслей. Очень витиевато там многие персонажи выражаются, и за счет этого вы можете очень многое почерпнуть для своего лексикона. В первую очередь, потому что там было мало сленга как такового. То есть там, конечно, присутствует сленг, но в целом лексика такая достаточно универсальная. То есть в том числе сейчас мы можем использовать абсолютно те же слова. Но то же слово insult никак не поменялось, как вы можете видеть. Поэтому, несмотря на их такую вот странноватость в плане выражения мыслей, вы, тем не менее, можете пополнить свой словарный запас. И я очень обожаю этот жанр. Он, конечно, умер. Ничего нельзя сказать. Есть еще игры в этом жанре до сих пор, но он уже не является приоритетным. А жаль. Вот. Короче, много можно про это говорить. Давайте переходить уже к делу. Там у меня может возникнуть одна заминочка именно с запуском самой игры, но, надеюсь, мы ее решим быстро.
Ну что, переключаемся на английский. Не хочу долго это все, не хочу вас долго томить, не хочу это все долго растягивать. Поэтому давайте сначала обсудим некоторые вводные данные, потом посмотрим видео, интро я специально для вас записала, чтобы просто можно было остановить, где-то запаузить и показать вам все. Разберем вообще, что происходит, и приступим к нашей миссии сегодняшней. А наша миссия какая, мы узнаем совсем скоро. Okay, guys, let's switch to English. And remember, try to write your comments in English, ask me questions in English, and I will answer you. Okay, where are my cats? They're here. One is right here, near my computer. They have to sleep on the keyboard. Oh no, I don't allow that. They want to, but no. Okay, so let's start with the basics. So I want to show you the main characters that we will see today. They have crazy names, so it's never a bad idea to look over these names. The main character, he's a young man. I think he's in his, like, I don't know, maybe he's a teenager even. Like, he's around 19 or 20 years old. And his name is Guybrush. Guybrush, yeah, these two words. Guybrush Threepwood. Actually, there is a funny story about his name, but I will give you the link or some information about it on Telegram. So, Guybrush Threepwood, a mighty pirate according to himself. Guybrush wants to be a pirate, but he's kind of clumsy, you know, he's funny, he's not serious, he's not, you know, frightening. He's like a boy, a teenager pirate. And but he always says, I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. So it's like a local joke. So in this game, in the Curse of Monkey Island, he found a ring, gave it to his fiancée, Elaine, his girlfriend, and this ring was cursed, a voodoo curse. She turned into a statue, a golden statue. So now he's looking for a way to lift the curse, to bring her back. And he needs to get to the Blood Island to find something to help him with this mission. So his task is to get to the Blood Island, and he has a map. He has a map that has the location of the Blood Island. But in this part of the game, we will have a problem with this guy, Renee Rottingham. Oh my God. You will hear him and you will understand that he has crazy English. Renee, he's a pirate captain. He looks very fancy, but he's a pirate. And he's also a pro in insult sword fighting, which is what we're looking at today. And he wants to find some treasure. He's a pirate. He wants money, loot, gold, I don't know. He wants the treasure. We will remember that. But what is more important, we need to learn a bit more about insult sword fighting. Let's have a look. Insult sword fighting, it's this specific mechanic, we can say, in this game. And in the world of the game, pirates fight. They have swords, stuff like that. They fight, but not only with their swords, but also with their sharp tongues, with their words, which is insults. So, to win the fight, you need to throw insults at your opponent. And if you're hearing an insult, you react to his insults. You make a comeback, like throw back and forth. You trade insults.
And you need to answer in the most appropriate and witty, smart way. Yeah, you need to be very funny, very sharp, very, I don't know. You can say a bit of harsh, but at the same time funny. So hard but funny. So this is an iconic example. For this is Guybrush. It's the first game. It's the first game, The Secret of Monkey Island. So he says his insult. He makes an insult to this guy. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Insults will be like that. Shish kebab. And this guy makes a comeback. First, oh, sorry guys. My voice isn't in the great condition today. So he makes a comeback. First, you better stop waving your sword, like a feather duster. So feather duster, it's what you use to clean the house, like this, something like this. Let me show you. Feather duster. So this is the main idea. You hear some insult, you answer in the most witty way. Yeah, sharp. You need to have sharp wit and sharp tongue. This will be our quest today. So we need to defeat our main villain, Renee Rottingham, the pirate captain, in insult sword fighting. And he's a pro. He's very, very skilled, which will be not easy. So now we will watch the scene. We will watch what happened. So remember, Guybrush has the map because he needs to get to the Blood Island to save Elaine. We will remember that. We are on his ship with his crew. His crew, I mean Guybrush's crew, they are funny guys. They are pretty interesting. But we will not talk about them today. We will talk about Guybrush and other pirates. Okay, so we'll watch the video. And I will ask you a few questions. So, first question. Let me write this in the chat. So, question number 1. You watch the video and you try to understand which accent Renee has. So what accent does Renee have? Number 1. And number 2, the question is, what was wrong with Guybrush's comebacks? Remember, comebacks, it's reactions to insults in this case. So what was wrong? He made some comebacks, but something was not okay. So what? Okay, 2 main questions. What's the accent? And what was wrong with Guybrush's comebacks? And this will lead us to the question, what we need to do to fight Renee. Okay, I will, just a sec, I will read the chat. Brush, yeah, it's like, oh, I will post a story of his name. It's very silly, but at the same time, genius. This is their flat and their keyboard. You cannot not allow them. It's true. They are the hosts here. Word games. Oh yeah, we will have a lot of wordplay and puns today. Oh, glad to see you. Glad to see you here. It's been a while. Yeah, it has.
I mean, this game would be cancelled in this day and age. Well, probably could be, but I was actually surprised by how the jokes are at the same time pretty harsh, but at the same time pretty harsh and pretty, you know, like kind. I don't even know how to express that. They're so, you know, like naive or something. Maybe because I love this game. I don't know. Shish kebab is cultural appropriation in today's society. Yeah. Yeah, I didn't think about that. Yeah, and we will have a lot of cultural appropriation in this game. Evening. Okay, so first, the intro, the premise of this whole situation. Okay, let me find this one. Okay, we will turn this off and turn this on. Just a sec, guys. Just a sec. I think this is okay. Oh, just a sec. Just a second. Something still is not right after all my setting up. Okay, now you should see the video. Okay, so let's watch it. Please write in the chat if the sound is too low, it's too quiet, but it should be okay. Should be okay. So let's watch. Remember, 2 questions, 2 main pieces of information you need to get from this. Let's roll. I will turn off the mic just in case. Ah, the sea. Aye, the sea. Makes you glad to be alive. I think that ship is following us. Feel that salty spray. The sunlight sparkling off the bay. What a glorious seafaring day. It's a pirate ship. We've got to outrun her. All right, men, are you with me? Hey, look, guys, a whale. Where? Where? That ship is gaining on us. Cutthroat Bill, rig the topsail. Is that a right whale? No, lad. They're boarding us. Crew, help me out here. It is a member of the Cetus suborder, Mr. Shetty, though. I think you're right. Well. Rottingham, so it's you. What do you want, other than a good toupee? I've come for your map to the fabled Blood Island. Then I'll find the diamond you mentioned. It will make a fine paperweight for my escritoire. Ooh, look! It's breaching! Ooh. Ah! Look, Baldy, I'll never give you that map. I need it to save Elaine. Then I'll have to take it from you by force. That whale must be 30.5 meters. 100 feet. And weigh 200 metric tons. You know, of course, in a sword fight, a sharp wit is much more important than a sharp blade. Of course. Everybody knows that, Chrome Dome. Let's get this over with. Every enemy I've met, I've annihilated. Oh, yeah? Well, you fight like a cow. No. That's not right at all. What? On the sea, we fight it a little differently. On the sea, all your insults and threats have to rhyme. What? So when I say every enemy I've met, I've annihilated, you say... I once found some gold, but it was just electroplated? No, you say, with your breath, I'm sure they are suffocated. Let's try that again, shall we? You're as repulsive as a monkey in a negligee. I'm waiting. Just as I thought. You're an amateur with a sword. Give me that map. Here, take it. That's your map? Yeah. As soon as I'm through pirating these waters, it's off to Blood Island. Until we meet again, Monsieur Tweepood. I've got to get that map back or we'll never find Blood Island. Okay. So, what do you think? The accent. Okay, we have some guesses here. Eastern accent. Iran, okay.
French, Spanish, French, Portuguese or Spanish, Ireland, Irish accent, German, Ravashulian. Ravashulian, you're right, Alexander. Yeah, and Ravashulian accent is basically French. So you may have noticed. Oh, let me. This is the next video, not this. The one we need. Let's go back to this one. So if you listen carefully, you can hear that our captain, by the way, this guy, can you see my cursor? Yeah, this guy, we are not looking at him today, but this guy has the Irish accent. Nadezhda, hi. So if you listen to Renee's phrases, you will notice that he stresses the last syllable, the last part of the word, which is typical for French language. Like, for example, he says Blood alone. blood alone, and he doesn't pronounce half of the sounds because it's like the French rules of pronunciation, alone, something like that. So this accent is crazy. That's why you can't hear half of the sounds. So he's a French guy. It's French, yeah. One of the most horrible accents, if you ask students. So he's French, and he's pretty, fancy, as all French are. But what does he want? It's an additional question. What does he want? Why did he come to our ship? Yeah, Ravashulian is a reference to Discalism, yeah. I think it's made up, it's not a real thing. So he wants a map, the map. Not just a map, but the map to the Blood Island, to the Blood Island, because there is a treasure there. And we have the map. So, unfortunately, he takes the map. We lose this duel. We lose this fight. Why? So what was wrong with Guybrush's comebacks? I think I saw one. One answer. But I will wait for the other comments. So what was wrong? What did Guybrush do wrong? He was pretty confident at the beginning of this fight, but then he kind of lost it. And he failed. Yeah, Renee wants to take the map. Yeah, they will find the diamond. He didn't rhyme the words, and Alexander also wrote, mate couldn't rhyme back. So he didn't rhyme. His insults didn't rhyme. So, oh, by the way, you will hear a lot of French, a lot of words of French origin in this part. I don't know why. Maybe because they just liked it, and not only from Renee, from other pirates too. I have no idea why, but maybe it's just, it sounds cool. So you actually don't have to remember these words because they're not that common. They're more like, if we take the French word, which we don't really use in Russian, and use it in Russian, we can understand what it means, but that would sound a bit not weird, but it's okay for some situations, but do not use it in on a daily basis, I mean. So let's look at this part. So he calls him Baldy, by the way. He calls him Baldy because he's bald, and actually we did it. Earlier in the game, we made him bald. So he's a Baldy.
Pirates are supposed to be French. Ah, maybe. That's a good point. Shish kebab. Okay, so they start fighting, and the Renee says, then I'll have to take it from you by force. Something like that, yeah? By force, meaning with fighting, not just by saying something. These guys are not here. So, and he says this very, very good phrase. In a sword fight, a sharp wit is much more important than a sharp blade. You know, it's like this samurai philosophy. You don't have to be super powerful with your sword. You need to be powerful with your mind. In a sword fight, a sharp wit is much more important than a sharp blade. Actually, let's listen to this one. Girls, in a sword fight, a sharp wit is much more important than a sharp blade. Important. I think there is a word like this in French, by the way. So he says, like, you know how to do that. And Guybrush knows that. And he says, of course. You ask me, I know that. I know all about that. Everybody knows that. Chrome dome. Chrome dome is another way of saying baldy. So he's insulting his bald head. Was that Chrome Dome? Let's get this over with. Every enemy I've met, I've annihilated. Every enemy I met, I've annihilated. We will remember this one because we will use it. We will use it. So I have a task for you guys. If you want some extra practice, if you want to remember the vocabulary better, please, when you see the insult or some phrase that I will ask you to write down in the chat, please write this down. Number one, you will help me with the game because at some point it will get a bit overwhelming. And number two, you will remember the vocabulary. So let's write down this insult. Baguette accent. Oh my God, this is not good. This is where we're going with all the cultural appropriation stuff. So please, when you see an insult or the comeback to this insult, write this in the chat. So task number one, write down this one. Renee's insult. Every enemy I've met, I've annihilated. Annihilated means destroyed, killed. Annihilate. Actually, annihilate, it's a pretty good word. You can remember that. It's not super basic, but you will hear it a lot in some movies and games. Okay, you don't want to write this. Okay. I will. Every enemy I've met, I've annihilated. Oh my God, annihilated. Don't bring the knife to a sword fight. Aristocratic. Every enemy I've met, I've annihilated. So he says... Oh yeah? Well, you fight like a cow. You fight like a cow. Well, I think this is just... This is easy, yeah? You fight like a cow. But this is, like silly, yeah? Every enemy I've met, I've annihilated. Wow, sounds cool, right? And you fight like a cow? Amateur. That's why he says, no, no, no. That's not right. On the sea, we fight a little differently. So they change the rules a little bit, and he says that all your insults and threats have to rhyme. Have to rhyme. Rhyme is like when we say dove love, yeah?
We have this in poems and stuff like that. Not sharp tongue. Yeah, it's like amateur. When we say something is amateur, it's like low skill. Like okay, but you know, you're like a kid. You're like you can't. You don't have high skill of this or that. You're an amateur programmer, for example. You're an amateur gamer. You're an amateur pirate. So every insult has to rhyme. And Guybrush doesn't know that. He's like, what? What? So when I say every enemy I've met I've annihilated, you say... So when he's you know, like he's a teacher. He's a good teacher. He gives us this intro, the basics, the theory, and then he wants us to practice. And he gives us another chance. When I say every enemy I've met, I've annihilated, like you say something that rhymes. And Guybrush makes something. I once found some gold, but it was just electroplated? I once found some gold, but it was just electroplated. Electroplated means it's not full gold. It's only covered with gold. For example, I don't know, we have a ring. I don't have a ring on me right now, but you get the idea. We have a ring, for example, and we say it's not gold. It's not fully made of gold. It's electroplated with gold. Repeat, revise. Skill issue. Yeah. So he makes it rhymes, yeah. Annihilated, electroplated. Okay. But it just doesn't it has no sense, you know, like is this supposed to be an insult? Not really. Yeah, covered by gold. Yeah. No, With gold. you say with your breath. I'm sure they are suffocated. Okay, let's write this down. So we need to make a log. Let's say we need to make a log with the insult and the comeback. We need to remember, and we will cheat a little bit. We will write them. We need to remember the insult and the comeback because we will combine them in our fights. So every enemy I've met, I've annihilated, goes with your breath. I'm sure they all suffocated. So see, here is some logic in the response, in the comeback. So you say something like, ooh, I'm so powerful, it's a threat. It's like you're an amateur, you're out of my league. And you need to say something that will destroy this threat or insult. So every enemy I've met, I've killed, I've destroyed, and you say, oh, your breath stinks, basically. With your breath, I'm sure they all were out of air, suffocated. You know, it's like, who is more insulting? Who says more offensive thing? So here teaches us the response. So you should respond like this. Let's try that again, shall we? You're as repulsive as a monkey in a negligee. Okay, we need this one too. You as a repulsive, like disgusting, yeah, repulsive. Actually a good word too. Repulsive. As a monkey in a negligee. Another French derived word. You know this one. We use it in Russian. You're as repulsive as a monkey in a negligee. Okay, guys, please help me. Write this down in the chat so we can navigate later. And I will drink some tea meanwhile. Monkey in negligee. You are as repulsive as a monkey in negligee. And we need to
to respond, and this response should rhyme. Thank you, guys. Thank you. I'm waiting. That rush didn't have an answer. Just as I thought. You're an amateur with a sword. You're an amateur with a sword. You're not a real skilled pirate. Give me that map. Here, take it. And we have to give him the map. So now we need to go, come at him, and fight him back. But before we do that, obviously we don't know anything. We're an amateur. So we need to learn some insults and comebacks. That's what we will do. And now I need to start the game, which can be a bit challenging. Let me try, guys. You can write the response you would give to this insult. You're as repulsive as a monkey in a negligee. What can we say here? Okay, and I will try to... With the old games, it's always a pretty hard thing to... Haggis? Yes? Okay, this is Haggis, and I just need to do one thing. Okay, just a sec, guys. I think you should be able to see this. Okay. Let's try. Okay, I need to change the level of ship fighting because it's like pretty boring stuff. Could you guys give me a hand with this ship combat stuff? Oh, no, laddie. Wouldn't dream of it. But... Irish. You wanted to do it on your own. Oh, Haggis. Don't haggis me. We offer our help and you didn't want it. Don't be that way, Haggis. Help me out just this once and I'll fix you up with my sister. Not interested. So we will not break down this dialogue. I just wanted to show you the Irish accent this guy have, the haggis. Haggis, guys. This is super offensive, I think, for Irish people. Haggis in the Irish accent. You know what? Now that I think of it, they loved Irish characters in this type of games for some reason. I don't know. Maybe because the Americans, these games are mostly American ones. I don't know, they like to laugh at British people? I don't know. She's rich. Rich? How rich? Did I mention she has a great personality? All right, laddie. I guess we're all in the same boat. And unless we help you out, we'll never make it to Blood Island. Easy ship combat it is. Yeah, I wanted to turn on easy combat. No, it was my friend who texted me on Steam. Yeah, and I didn't read it. Yeah, he thinks that I'm just playing the game. And this friend, by the way, I always like. I'm shocked by his list of games. Every game, like literally every game I find on Steam, and I'm like, oh, I need to play it. He has already played it. I'm like, what? How? How is this possible? Yeah, but he plays a lot. He knows, I think, every game, every major game at least. You are as stinky as a refugee. No, negligee. There is a pronunciation, so rhyme, yeah? That's why rhyming is good for learning pronunciation. Negligee, refugee. A, something with A. Negligee, A. Okay, guys, so let's start. Let's start with our first opponent. So this is Captain. We won't challenge him just now. We'll go at this guy. And first I need to fight them in this You'd better leave weird... now if you value your life.
So I turned on the easy combat mode because we would spend a lot of time on this. There is no reason for that. He knows even more games than you. Probably. Oh, he played more games than I have. That's for sure. Yeah, I'm out of his league. I'm an amateur. Okay, so this is our first opponent. And every fight starts with saying something like, I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Or, give me your treasure and I'll let you live. Or we can just go away and say, oops, I thought you were someone else. No, let's say I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. So now, every time, except for the Captain Renee, we can start with an insult. We have 2. Every enemy I've met, I've annihilated. And we know the answer to this. So the task, the idea, is to throw insults and see how the opponents react to them, so that we learn more and more insults, threats, and comebacks. So that's why you're ugly and you're stupid. Amateur. No. We will use this one. You're as repulsive, you're as disgusting as a monkey in a negligee. And we will hear the response. If he has one. Maybe he doesn't. We'll see. You're as repulsive as a monkey in a negligee. I look that much like your fiancé? I'll hound you night and day. Okay, guys. Who heard the comeback? Who can write this down? The comeback at you're as repulsive as a monkey in a negligee. You can actually see this in the picture now. So you just need to type this in the chat. Your balls are as fragile as that guy's Fabergé. I like this one. Good one. So what was the answer? Yeah, you actually can see this here. See? I look that much like your fiancé. Mm-hmm. So we are implying that his fiancé is a monkey. Something like that. And now we can say, could you repeat that? And he will repeat his insult. It's a new one. Could you repeat that? I'll hound you night and day. I'll hound you night and day. I'll hound you night and day. This means... Well, okay. I won't tell you what this means because this will be a bit of a spoiler. Okay. I'll hound you night and day. We don't know what to answer, so Guybrush will make up something. The air's much less humid around Santa Fe. Day, Fe, kind of. So it won't help us, of course. The air is much less humid around Santa Fe. When your father first saw you, he must have been mortified. Okay, guys. So can you please write these 2 insults we've just heard? So first, I will hound you night and day. Something like that. Because I'm telling you, this is gonna get crazy. Now we have only 3 insults, and at the end of this, we will have like 10, 15 insults. I'll hound you night and day. When your father first saw you, he was mortified. Thank you. Again, we don't know the answer to that, the comeback. I carried traveler's checks that are accepted worldwide. Mortified worldwide. I carry traveler's checks that are accepted worldwide. We lose. Give me your treasure. If I had treasure, don't you think I'd spend it before grappling with the likes of you? I suppose you would. Never mind then.
I guess I need more practice with this sword fighting stuff. Hey, at least I showed him in the high seas combat part. So we need more practice, which means we need to learn more insults and comebacks. Really not fearsome pirates. Captain, let's go at them. You'd better leave now if you value your life. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. So now we gotta check the ones we don't know, which are: when your father first saw you, he must have been mortified, and I'll hound you night and day. Which one will we start with? You pick. About the father or about night and day? I hope you're remembering some of the insults, you know, in case you need something like that for some really serious situation in your life. Hound, okay. I'll hound you night and day. Then be a good dog. Sit, stay. Heaven preserve me. You look like something that's died. What was his answer? I'll hound you night and day. You can see it, you can see the response in the picture, so you gotta just choose it. And why? Why the response is like this? What's the logic here? I'll hound you night and day. Be a good dog. Sit, stay. Yeah, dog and hound are basically synonyms. Hound, it's a kind of a dog. Well, sometimes it's just a synonym. Hound, dog. I will chase you like a dog. Yeah. I will chase you down like a dog on a hunt. Because hound, it's a hunting dog. Yeah. So we know this answer now. And what has he said this time? Could you repeat that? Heaven preserve me. You look like something that's died. Heaven preserve me. You look like something that's died. The screen is too small. Oh, I'm so sorry. Yeah, this game is just, you know, square. Has square format. Yeah, the subtitles here are just crazy because of the quality of the picture. The resolution is super low. But this game looks pretty okay compared to the other parts. Believe me. So, we don't know the answer to that. You look like something that's died. Meh. I can't wait until our text forms are simplified. This is so relatable, you know? We can remember this phrase, this whole sentence. I can't wait until something is simplified. I can't wait until our text forms are simplified. Every enemy I've met, I've annihilated. Every enemy I've met, I've annihilated. Can you remember the response? I will read it for those of you who don't see. With your breath, I'm sure they are suffocated. I look that much like your fiancé. Then be a good dog. Sit, stay. And this is not a good one. This is us improvising. I will read the options. All suffocated. With your breath, I'm sure they all suffocated. Because we know this. Yeah, we already know this. With your breath, I'm sure they all suffocated. Okay, now we need to check one more. We know about negligee, fiancé. But we haven't checked the one about the father. When your father first saw you, he must have been mortified. Mortified means very frightened, like, oh, mortified.
When your father first saw you, he must have been mortified. Oh, yeah? This means he has no answer. Okay, let's finish him. We have only one insult left about the negligee and monkey. You're as repulsive as a monkey in a negligee. Oh, yeah? And we win. You win! Give me your treasure, ya bath-sized sea sponge. I didn't want it anyway. It's got that horrible curse. What? Only kidding. We're loaded with booty. We're loaded with booty. Booty, it's like loot in this case. So, since we have some treasure, we can go and upgrade our weapons, but I think no, let's start with these guys first. Maybe we will manage to fight with them. Easy You fight best mode. sail away before you get hurt. Booty. I'm Guybrush I'm Guybrush Threepwood. Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. Okay, so we have our basic insults. Every enemy I've met, I've annihilated. You're as repulsive as a monkey in a negligee. When your father first saw you, he must have been mortified. Heaven preserve me, you look like something that's died. I'll hound you night and day. So can you remember which one we haven't checked? Where we don't have any comeback. Every enemy I've met, I've annihilated. You're as repulsive as a monkey in a negligee. When your father first saw you, he must have been mortified. Heaven preserve me, you look like something that's died. I'll hound you night and day. Something that's died. Yeah, we don't know the answer to that. Heaven preserve me, like, ooh, heaven help me. Heaven preserve me, you look like something that's died. I am rubber. You are glue. I actually don't know why, but I'm rubber, you're glue means that you have no response. You're like, oof, you win. I actually still don't know why they say this. I'm rubber, you're glue. Maybe you know, guys. Okay, everything else, I think we know. Yeah? Okay, let's choose one. Which one should we choose? Hound, annihilated, negligee, mortified. Which one? Mortified, okay. When your father first saw you, he must have been mortified. At least mine can be identified. Oh, we didn't know that. I'll hound you night and day. Okay, guys. The answers. Actually, you know, I have an idea. I have an idea of how to make the titles bigger, and while you're choosing the answer and writing me the answer to the thing about the father. Good dog, yeah. I will deal with the subtitles. Okay, or I will deal with them in a sec. Good dog, sit, stay. Then be a good dog. Sit, stay. Okay, we have annihilated. Every enemy I've met, I've annihilated, and as repulsive as a monkey. Ah, I'm rubber, you're glue. Whatever you say bounces off me and sticks to you. Ah, so it's like a saying. Like a child rhyme. Okay, let's try You're as negligee. repulsive as a monkey in a negligee. Oh, yeah? He doesn't know that. We win. You win! Give me your treasure. Take it. It was cluttering up the hold anyway. We're loaded with booty. Okay, guys, before we lose for the first time, let's spend our money, our gold. So we go to this guy. Well, well, well. And let's skip with this part. He's a cheater.
short story is he's a cheater. He was selling lemonade, but his cup for the lemonade, this one, it has no bottom. So he pours the lemonade and it goes right through the cup. So he cheated us. You pay him money, you get no lemonade. But he was out-cheated by us. We cheated him back. We switched the cups. So now he's changed the business plan. Okay, let's say winners never cheat and cheaters never win. Ooh, I like this one. Winners never cheat and cheaters never win. Boy, is that true. You sure taught me a lesson. Golly, I'll never cheat on anyone ever again. Honest, I've got a new business now, and gosh, it's swell. What is it? I'm running guns. Tell me you're lying. I never lie anymore, mister. You've shown me the light. Can I interest you in some shrapnelizing ammunition designed to bring exquisite pain and unreasonable suffering to all your enemies? Okay, so he's selling guns, ammunition, ammo. What do you have for sale today? Today, customer name here. What's your name again? Guybrush Threepwood. Today, Mr. Leapgood, I can offer you the complete line from Bob's Big Bore Boomer Brand Cannon Incorporated. To start with, we have the entry-level model, the Buccaneer's Buddy. We also have the following cannon models available. The Ouchmaster, the Homemaker Deluxe, the Pain Giver 2000, Mr. Massacre, and finally, the cannon used by that most fearsome scoundrel, Renee Rottingham himself, the Destructomatic T-47. So, can I interest you in any of these models, mister? So the idea is that now we don't have enough money to buy this Destructomatic T-47, which Renee has, to beat Renee. So we go with something cheaper. So it starts with Buccaneer's Buddy, Ouchmaster, I love the name. I think we can 1, 2, 3, 4, 5, 6. We got 2 wins, so I think we are okay. We should go for Ouchmaster. We should have enough gold for that. I'll take the Ouchmaster. The Ouchmaster it is. Yeah. Now, will that be doubloons, jewels, captured maidens? So what should we offer? Captured maidens? Captured girls? I've got these wooden nickels. No, my ship's hold, it's like, if you remember, when we played Return of the Obra Dinn, I showed you the part of the ship where we have like the warehouse, the place where we store things. It's called hold. My ship's hold is full of booty. Booty. My ship's hull's full of booty. Well, the amount in your treasure hold is not enough for this model. Would you take my old cannons as a trade-in? Well, I don't know. They are pretty banged up. Hang on while I check the blue book on them. See, trade in. The same vocabulary. Okay. Here. I'll have my mom install your new cannon pronto. While she's at it, I'll also have her pick up the appropriate amount from your hold. And pick up your trade-in. Mom! Okay, we got the weapons. Yeah, these games, they were like... They didn't care at all. Okay, let's go back and we'll see. Huh? Level 3 cannons. So, we upgraded. And now we can go for the next ship. Let's try this. 1. Okay. Ooh. If you're looking for a fight, you found one. Okay, I'm Guybrush Threepwood. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. Okay, guys. It's getting a bit harder, but do we have anything that we do not know the comeback for? Back to the time when freedom of speech was actually a thing. Oh, kinda, yeah. The 90s, you know?
The game was released in 1997 or 1998, something like that. It was so long ago, like crazy. Almost 30 years. So, do we not know something, or do we know everything here? And we can pick anything. So this is the game for to check your memory, as you see. And I will give you a spoiler, a bit of a spoiler. So now it's pretty simple. We check the insult, we get the comeback, we remember it, everything's okay. But when it comes to Rene, he's not just a regular pirate. He's the champion. He's a pro. So he will give us the insults we haven't learned, and we cannot learn them. So we will have to choose from the responses from the comebacks we've learned, but we will need to make it logical, and we need to make them rhyme and logical. Yeah, we know everything. So let's go with father. When your father first saw you, he must have been mortified. I'm shaking. I'm shaking. Okay, hound? I'll hound you night and day. I am rubber, you are glue. Amateur. Oh, I need to lose a little bit, because then I don't have any new insults. You're as repulsive as a monkey in a negligee. I look that much like your fiancé? Okay, now he'll give us something. Killing you would be justifiable homicide. Killing you. Oh my god, I forgot the part. Killing you is gonna be a justifiable homicide. a justifiable murder. Yeah, kill. And we don't know the answer. So let's say hydraulic suspension guarantees a nice smooth ride. Hydraulic suspension guarantees a nice smooth ride. Okay, one more. En garde! Touché! French. Here comes French. En garde, touché. En garde, not really used. It's not really used these days, but touché is used. What does it mean? Touché. It's a French word, sure, but they use it in English. You know, like they love to use capiche. So the same thing with touché. So what are your guesses? Touché. Touché. Yeah, smooth ride, a good collocation. Actually no. Actually, it's the... I wouldn't say it's the opposite of this, but it has a different meaning. I will try to find the... I don't even know how to translate that, really. Touché. So, basically this means you use this phrase to admit that someone has made a good point against you in an argument. Like, you say we should support British industries, but you always drink French wines. Touché. Aha. So touché is a term in fighting. So basically, touché is a synonym for what? When you say that it's true what somebody else said, as in like a I don't want to give you any hints.
Like, what can we say to this instead of touche? You say we should support British industries, but you always drink French wines. Touche. There is another very common phrase we can use here. Touche. Touche. You're right. But not you're right, something else. No. There is an accent at E, but I can't put it. Okay, I will wait for your answers. So actually, I'm talking about this common meaning, but as it was mentioned, it can be if we talk about fighting, touche can mean that something like you hit the opponent, like hit you. But this is not really useful in real life, so we can use touche as good point. So when somebody says something which is a good point, you can say, touche, you're right, like, good point. It's a good one. It's a good one and a pretty popular one. Okay, so we don't know. En garde, touche. Let's make something up. Before I was a pirate, I worked as a sommelier. Touche, sommelier. Before I was a pirate, I worked as a sommelier. Sommelier, oh my god. We lose, but we know a few I've more. beaten you. I'll let you live if you give me your treasure. Treasure? You wanted treasure? I'm sorry, I'm fresh out. We spent our treasure. I was smart enough. Okay. Mildly fearsome pirates. So they are a bit more fearsome than those ones, but still, just a little bit fearsome. A pox on you for boarding me ship. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. Okay, guys, we need to check. Boom. Here we go down. How many new insults did we have? Here it starts. Here it goes. I start forgetting things. En garde, touche. Yeah, by the way, that's a good one, actually. Yeah, guys, look at the chat. That's a good meaning of that. But you know, you say this French word and it sounds like, touche. Homicide, touche. Homicide and touche, right. Okay, let's start with touche. En garde, touche. I'm shaking. I'm shaking. He doesn't know that. He uses this insult and he doesn't know the comeback. Okay, and the second one was homicide, right? No. Killing you would be a justifiable homicide. Killing you would be justifiable homicide. I'm shaking. I'm shaking. No. I need more insults. Heaven preserve me, you look like something that's died. Oh, yeah? Oh, we'll win. You win. Give me your treasure, ya bath-sized sea sponge. The treasure is yours. We're loaded with booty. Okay, I think while we're thinking about that... Oh, okay, we have these. But if we go at them... they take our treasure, and then we get all the treasure back. Oh, whatever. If you're looking for a fight, you found one. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. Okay, we checked those ones, but he didn't give us any answers, any responses. So let's try again. Killing you would be a justifiable homicide. Killing you would be justifiable homicide. Then killing you must be justifiable fungicide. Actually, I love this one. Heaven preserve me. You look like something that's died. Okay, guys.
first, let's answer to this one. Okay. Could you repeat that? Heaven preserve me! You look like something that's died! I will read you the options. With your breath, I'm sure they're all suffocated. I look that much like your fiancé. Then killing you must be justifiable fungicide. At least mine can be identified. Then be a good dog. Sit. Stay. And something. Then killing you must be justifiable fungicide. Died fungicide. Father mortified. No, we can't say mortified because it's the first part and we're choosing from the second part. Simplified. The text forms. This is not a good response because this before oh yeah is always made up by Guybrush. So usually it's not a good idea. So he's just making this up. Oh, sorry. At least mine can be identified. Then be a good dog, sit, stay. Okay. Something that's died. Oh my god. Ugh. Could you repeat that? Heaven preserve me! You look like something that's died! At Okay. least mine can be identified. No. When your father first saw you, he must have been mortified. When your father first saw you, he must have been mortified. This one I think we know. Okay, I will read you the options. With your breath, I'm sure they're all suffocated. I look that much like your fiancé. Then killing you must be justifiable fungicide. At least mine can be identified. Then be a good dog. Sit. Stay. Okay, once more. Could you repeat that? When your father first saw you, he must have been mortified. Okay, guys, I gotta do something. I think I will try this. Okay, let me... While you're thinking, I will... I hope I won't spoil everything. Oh, I can't. I can't do this. I wanted to make the zoom kind of thing. Can I maybe? Okay, what do you think? Worldwide, identified again, identified. Yeah, identified. When your father first saw you, he was mortified. At least mine can be identified. Well, at least my father can be identified, meaning like you have no father. Something like harsh, right? At least mine can be identified. Okay, we gotta check something. Oh, en garde, touché. Let's check this one. En garde, touché. Oh, that is so cliché. A lot of French words. Give me your treasure. Okay. But can I keep my copy of Torquemada's Guide to Persuasion? Sure, I have me own copy. This is so cliche. These guys, right? You'd better leave now if you value your life. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. Okay, what haven't we checked? Now, see, it's getting a bit wordy. En garde, touché. Had that. I'll hound you night and day. Heaven preserve me, you like something that's died.
Have we checked this one? Killing you would be a justifiable homicide. This one, I think, yeah? I'm not joking, guys. I'm trying to forget. I'm starting to forget the answers. That's why I asked you to write this down. Killing you would be justifiable homicide. I feel like this one. What do you think? Or about died? Something like died. Yeah, let's try this one about homicide. Killing you would be justifiable homicide. I'm shaking. I'm shaking. He doesn't know that. Okay. Okay, since we have the upper hand, we can say, let's try with died, because I wasn't sure about these two ones. Heaven preserve me, like something that's died. Heaven preserve me, you look like something that's died. I am rubber, you are glue. Meh. Okay, let's finish him. Which one? Negligee, annihilated. Used all of them. Mortified. I think he knows this one. Maybe this one, the first one. Every enemy I've met, I've annihilated. Oh, yeah? You win. Give me your treasure, you wax-covered swab. The treasure is yours. We're loaded with booty. Okay, let's... we have 2 more sets of gold, so let's upgrade. Back again, mister? What do you have for sale today? I can offer you... Okay, 1, 2. I think we can we can take Pain Giver 2000. Oh my god, 2000. Do you remember, guys? At that time, it was the main number, 2000. I remind you, this is the late 90s. I'll take the Pain Giver 2000. The Pain Giver 2000 it is. Mom! Okay, nice, nice. Pain Giver 2000. Nimbus 2000, right, yeah. Okay. Captain, no, we don't need the captain. Oh, we have 2. Ooh, let's go here. So 2 more. We have 2 more ships with pirates, and then we come for the captain. This gameplay, guys. It's crazy. That's why I turned on the easy. If you're looking for a mode. fight, you found one. He reminds me of someone. Oh, let's say this. Your treasure or your life. Your treasure or your life? No, I'll take your booty. Okay, what should we say? We know everything? Oh no, we don't know everything. I think he didn't answer to this. Died? Rick and Morty. Probably. Did he answer to homicide? Jesus. Killing you would be justifiable homicide. Then killing you must be justifiable fungicide. Right, we know that. We know that. I Fungicide. have never seen such clumsy swordplay. Ooh, that's a new one. I've never seen such a clumsy swordsplay. Clumsy meaning not really steady, not when you're not sure in your actions. Clumsy, like clumsy. When you can say a person is clumsy when this person always dropping things, stuff like that. I'm clumsy, by the way. We don't know that.
Oh my god, I love this one. Oslo is the capital of Norway. You're as repulsive as a monkey in a negligee. Oslo is the capital of Norway. Mm. Okay, guys. This one we know. So let's pick the right comeback. Let me... Could you repeat that? You're as repulsive as a monkey in a negligee. You're as repulsive as a monkey in a negligee. Options. With your breath, I'm sure they are suffocated. I look that much like your fiancé. Then killing you must be justifiable fungicide. At least mine can be identified. Then be a good dog. Sit. Stay. Oh, that is so cliché. So, which one? Cliché. Okay. Actually, we have two options here. Fiancé and cliché. Negligee, fiancé, cliché. If you can see the pattern here, they are all French-derived words. Guys, remember that we need to stick not only... We don't need the rhyme only. We need the logic. You look like a monkey in a negligee. So the correct answer would be, I look that much like your fiancé. It's a punch. Yeah, it's like, your fiancé looks like a monkey. I look that much like your fiancé? Okay. Look like something. I think this one is pretty mysterious Heaven for me. preserve me, you look like something that's died. Oh, yeah? Yeah, no problem. Hunger, touché. Oh, that is so cliché. This is the for cliché. Ha! I've beaten you. I'll let you live if you give me your treasure. If I had treasure, don't you think I'd spend it before grappling with the likes of you? I suppose you would. Never mind then. Have you seen? Oh my god. Can you see the cannonballs? We have some crazy level 5 cannons. Fearsome. Oh, they're just fearsome. Get off me deck, you sea slug. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. Okay. Oh, yeah, this one. We don't know this one. I have never seen such clumsy swordsplay. So let's I check have this one. never seen such clumsy swordplay. Oh, yeah? Thank you. He doesn't know that. Heaven preserve me, you look like something that's died. The only way you'll be preserved is in formaldehyde. See, sometimes they do know the answers. It You're just... as repulsive as a monkey in a negligee. Okay, guys, we do know that. But we can lose. We can choose the incorrect options to listen to more insults. This is the tactics, you know, being smart. So let's try this. Let's choose the incorrect one. The correct one would be, I look that much like your fiancé, but we are gonna play smart. Then be a good dog. Sit, stay. We choose incorrect option and listen to another. Killing you would be justifiable homicide. We know that already. Okay. Which answer is the correct one here? With your breath, I'm sure they are all suffocated. I look that much like your fiancé. Then killing you must be justifiable fungicide. Yeah, fungicide. Have you noticed the wordplay here? Homicide, fungicide. Why fungicide? What's this word? Fungicide. What's the joke here?
Yeah, fungi, mushrooms. So, if I kill you, they mean if I kill you, it's like killing a mushroom. It's like killing a mushroom. You're a mushroom. You're stupid or something. He's a fun guy, How much of these dialogues did you understand back in school when you were playing? Oh, I have a story about that. I will tell you this story after we finish, because it's a long one. This is a whole story. And actually, I have a pretty interesting story about this part of the game. Really. Okay. Yeah, fungi. It's from, like, mushroom fungi. Fungus. Fungus, fungi, it's singular, plural. Yeah, fang spelled with A. Okay. Then killing you must be justifiable fungicide. Okay. Let's try When your this one. father first saw you, he must have been mortified. At least mine can be identified. Oh, he knows that. Okay. Open your hold so I may take your treasure. Well, if I hadn't, you'd be the first one to get it. Arr. Okay. Do we have any other pirates here? No? So we have to deal with this guy. Oh, this one. Okay, let's try this one. Maybe he knows something. Where is he? Ah. Oh, okay. Here he goes. She. Because any ship is a ship. Our ship, by the way. If you're looking for a fight, you found one. Our ship is called Sea Cucumber. Sea Cucumber. Okay. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. He looks serious. He looks like a serious opponent. I think we checked this, but he didn't give us the answer. I have never seen such clumsy swordplay. You would have, but you're always running away. You're as repulsive as a monkey in a negligee. My God, this is the top one, the most popular one. I look that much like your fiancé? Okay, the problem is that we need more insults. We need new ones. Heaven preserve me, you look like something that's died. The only way you'll be preserved is in formaldehyde. Okay, can you give us something new? Killing you would be justifiable homicide. Then killing you must be justifiable fungicide. We know that. Hunger! Touché! Oh, that is so cliche. I think he is. I fancy you have treasure. Hand it over. I haven't got any treasure. Why do you think I was attacking you? So, we got one answer to... That was a mistake. Okay, guys. Whatever. We won't win. This is... I accidentally... This is so loud. What do you want? I accidentally clicked on Captain instead of the pirates. Okay, let's try. Whatever. You'll never get away with this, Renee. Give me my map, you fiend. You evil man. You'll never get away with this, Renee. I give you a choice. You can be gutted or decapitated. So, he uses unique insults. So, now we can use only our logic to choose the correct comeback. Yeah, that's the name. Sea Cucumber. It's green. See, this is our ship. So he said, what did he say? Let's ask him politely. Could you repeat that? I give you a choice. You can be gutted or decapitated. Decapitated. I give you a choice. You can be gutted. This is pretty violent.
You can be gutted or decapitated. Decapitated is like having your head off. And gutted, it's when your guts are out. Something like that. So these are ways of being killed, let's say. Yes, thank you. Yeah. Suffocated. With your breath, I'm sure they all suffocated. See? The deal is we need to grammatically and logically connect them. We have they. Who they? You have a choice. You can be gutted or decapitated. Okay, what we... Decapitated, suffocated. Yes, rhyme, but no logic. Decapitated... Formaldehyde running away from... Stay. Decapitated, stay. Cliche. No. Stay cliche. Decapitated... We have only one option here. Yeah? Suffocated. Well, let's try, but I think it won't work. With your breath, I'm sure they all suffocated. Your lips look like they belong on the catch of the day. This is also crazy. Let me... Could you repeat that? Your lips look like they belong on the catch of the day. Your lips look like they belong on the catch of the day. So we have fancy, away, stay, cliche. We have pretty various options. Oh, thank you for the donation. So I'm looking for the good way to explain the catch of the day. Could you repeat that? Your lips look like they belong on the catch of the day. Your lips look like they belong on the catch of the day. Catch of the day, what do you think this means? Pretty easy to guess, by the way. Catch of the day. Your lips looks like they belong on the catch of the day. Your lips looks like they belong on the catch of the day. I look that much like your fiancé. You would have, but you were always running away. No, grammar. Grammatically, it's not sticking. It's not making. It doesn't make sense. Away, the catch of the day. Then be a good dog. Sit, stay. That is so cliche. Meh. I have an idea. No, see? The problem. Why this is not grammatically... This doesn't make sense grammatically. You would have. It's the short reply. The short reply is used to a structure, to the same structure, or to the same subject. We need I in the first phrase. If we want to say you would have. I've never seen such clumsy swordplay. You would have seen that, but you were always running away. So see? The logic. We need to make it as the same story, as the same one, like a phrase, yeah? I think, in this case, the only thing that could work here about fiancé, lips, catch of the day. Catch of the day, it's what you can catch in the sea, like fish, stuff like that, this day. So, ooh, your lips like fish lips. You remember that cartoon? Na 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 na. So something like that, I think.
That is why. If they're speaking of something something sexual, I think we should go with fiancé. It makes sense. Your lips, he's speaking about me, and we can say, do I look that much like your fiancé? Let's try. I look that much like your fiancé? No, see, didn't work. I have never lost a melee. Millie. We have no. My favorite one. Oslo is the capital of Norway. Thank you very much. It doesn't even rhyme. Or maybe a little bit. So, by the way, this is a good word he used. I have never lost a melee. Melee. Melee, it's when we close up fight, if we can say this. So, use like melee or melee sometimes. Melee weapon. So he's saying that I have never lost a sword fight. Fight on swords. With swords. Oslo is the capital of Norway. Martial art. Nothing on this earth can save your sorry hide. Okay, hide. We have some rhyme for that. Nothing on this earth can save your sorry hide. What is hide here? Oh, hide. It's a good word. Hide away. Hide away. No rhyme. Logically, yes. Could be. But no, it doesn't rhyme. So we need two things. Logic and rhyme. Can you go cross-eyed? Could you repeat that? Nothing on this earth can save your sorry hide. Hide. Hide, in this case, it's your skin. Like skin, but in a rude way. Your sorry ass. Something like that. Your sorry hide. Okay, nothing on this earth can save your sorry hide. Then killing you must be justifiable fungicide. Nothing on this, on this earth can save your sorry hide. At least mine can be identified. Maybe. Nothing on this earth can save your sorry hide. The only way you'll be preserved is in formaldehyde. No. That's it. The animal skin. I think nothing on this earth can save your sorry hide. At least mine can be identified. Sounds okay, no? What do you think? I honestly don't remember the answers. Like, I played it yesterday, but I click like this. Just randomly. Like your hide, mine. So mine should imply that we have used your something. Or someone's something. At least mine can be identified. Fail. Your looks would make pigs nauseated. Your looks make pigs nauseated. Like, nauseated, nausea, meaning wanting to vomit, wanting to throw up. This is weird. This is... You'll digest food better if it's been masticated. Could you repeat that? Your looks would make pigs nauseated. Nauseated, suffocated, nauseated, suffocated. Pigs, they. So we can say pigs, they. Grammatically okay. With your breath, I'm sure they all suffocated. Pigs. Suffocated.
nauseated. With your breath, I'm sure they all suffocated. Fail, fail, fail. Now get off my boat before I maroon you on the island of clumsy dental assistance. Assistance. Yeah, I have dory fish memory, especially when it comes to stories. Okay, this is okay because we Boarding a pirate ship can be hazardous to your life. we're not experienced enough. I'm So let's Guybrush finish with Threepwood, this a mighty one. pirate. Don't make me laugh. I will say right away, if we use Captain Renee's insults, we will win easily because nobody knows the comebacks. But the idea is to get more responses. We need more comebacks to choose from. So we won't use his insults if we need more information. Let's try to find something. Running away. Which ones don't we know? Unga, touche! Oh yeah? I have never seen such clumsy swordplay. You would have, but you were always running away. You're the ugliest monster ever created. A new one. You're the ugliest monster ever created. You're the ugliest monster ever created. We don't have the answer, so we can just go here and use Guybrush's exprompt answer. I'd like the Latin verb to go conjugated. I'd like the Latin verb to go. Conjugated. That is funny. Every enemy I've met, I've annihilated. Okay, annihilated. This one, we know. Every enemy I've met, I've annihilated. What's the answer? Trying giving you hints here. Okay. Let's just make it quicker. With your breath, I'm sure they all suffocated. With your breath, I'm sure they all suffocated. I'll hound you night and day. Then be a good dog. Sit. Stay. Give me your treasure, you sea skunk. Treasure? You wanted treasure? I'm sorry, I'm fresh out. Okay, we have one new insult from him. He's finally How defeated. dare you attack my ship? I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. Okay, he said something about... No. Oh, you're the ugliest monster ever created. You're the ugliest monster ever created. If you don't count all the ones you've dated, killing you would be justifiable homicide. The jokes about your partners. Love that. Justifiable homicide. Fungicide. We broke this down just a few moments ago. Then killing you must be justifiable fungicide. Then killing you must be justifiable fungicide. Fungicide. Sorry. Heaven preserve me, you look like something that's died. I'm shaken, I'm shaken. Okay, let's finish him off. I think he doesn't have much more to say to us. So, we go with our secret weapon. We use Renee's insult. Your looks would make pigs nauseated. No fair. You're using Captain Rottingham's insults. I am. You win. Give me your treasure, you wax-covered swab. I didn't want it anyway. We're loaded with booty. Okay, actually, we do not need any upgrades because we have... Okay, really fearsome You pirates. best sail away before you get hurt. So this is our final guy who can give us some comebacks. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Let's try. Don't make me laugh. You're the ugliest monster ever created. If you don't count all the ones you've dated.
I love this one. En garde! Touché! So, if we say, you're the ugliest monster ever created, the response should be, if you don't count all the ones you've dated. If you don't count all your partners, girlfriends, boyfriends, so you have dated ugly people. This is the typical topic form for an insult. Okay, he said, en garde touché, which is... Oh, that is so cliche. Okay. I have never seen such clumsy swordplay. You would have, but you're always running away. Give us something new. I can't rest till you've been exterminated. I can't rest till you've been exterminated. Exterminated, like killed, destroyed, stuff like that. Not existing. Exterminated. Oh, by the way, we haven't really wrote down the word fiancé, which is a good one. Oh, okay, we don't know the answer, so let's go with Guybrush's... I haven't fed my dog for so long, he's emaciated. I fancy you have treasure. Hand it over. Okay. But have can I keep my one copy of Art of the new. Vichyssoise? Aye, I hate cold soup. Okay, one new insult. Get off me deck, you Let's use it. dog. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. Okay. It was something about exterminated. I can't rest till you've been exterminated. I can't rest till you've been exterminated. Then perhaps you should switch to decaffeinated. You're as repulsive as a monkey in a negligee. Can you remember the answer, guys? Our monkey, our top one insult. And I will write down this word we have seen here. So, the answer to monkey is about fiancé, yeah? And when we say, I can't wait till you've been exterminated, then perhaps you should switch to decaffeinated. I don't really get this, but okay. I'm like Tinkoff here. Like, weird, but okay. Decaffeinated basically means out of caffeine, like we have in tea or coffee. Like maybe this means you're too anxious, you're too irritated. You should stop drinking so much coffee, stuff like that. What do you think, guys? Okay, this is about decaffeinated. Decaf. Usually now we use decaf. This word is too long, right? Who needs long words? This is for books. Decaffeinated, like this. You can say decaf. Can I have a decaf cappuccino? Okay, maybe we should... Let's lose and listen to another one. Then be a good dog. Sit, stay. Give us something. You can't match my witty repartee. Ooh, a new one. You can't match my witty repartee. Another French word. God. Let me check it. See? Cliché, fiancé, repartee. If you see a word like this, you know at least the last sound. Oh, actually it can also be pronounced as repartee. Tea. Bouquet, stuff like that. All French words. Repartee or repartee. Actually, there is a collocation he used. So let's remember that. Witty repartee.
which means quick and funny answers and remarks in any conversation. Witty responses, pretty much. It's like a pumpkin latte, too vanilla. Yeah, too vanilla. Okay, we don't know, so let's stick to this one. I'll upholster my sofa with bright gold lame. Lame. Give me Okay, your 2 treasure. more. Well, if I had any, you'd be the first one to get it. Arr! 2 new insults. If you're looking for a fight, you found one. I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. So let's check. Decap. Oh no, not this one. It's the answer. Oh, it's getting kind of overwhelming. Oh, repartee. You can't match my witty repartee. I could if you would use some breath spray. You're the ugliest monster ever created. So repartee, spray. But the idea, I got it. You can't match my witty repartee. So we mean you can't be as smart as I am. You can't answer in such a smart and witty way as I do. And the answer to that is I could answer in a smart way if you would use some breath spray, like to use some bubble gum breath spray, because your breath stinks. Also, one of the most typical insults. Ew, your breath is stinky. Like, you know, it's cool. Okay, what did he say? Could you repeat that? You're the ugliest monster ever created. Okay, you're the ugliest monster ever created. I offer you to choose, guys. I will read only the options that rhyme. You're the ugliest monster ever created. With your breath, I'm sure they'll suffocated. You're the ugliest monster ever created. If you don't count all the ones you've dated. You're the ugliest monster ever created. Then perhaps you should switch to decaffeinated. Dated, yeah. Jokes about lovers. If you don't count all the ones you've dated. Okay, which one should we check? Oh, exterminated, this one. I can't rest till you've been exterminated. Oh no, Then perhaps you should switch to decaffeinated. Shit, we know that. Would you like to be buried or cremated? Ooh, a new one. Would you like to be buried or cremated? Again, the question about how would you like to die, because I will kill you, definitely. Just choose your death, the way of dying. We don't know the answer, so let's pick something. Could I get my parking ticket validated? Could I get my parking ticket validated? Okay, we have I one fancy more. you have treasure. Hand it over. No treasure, sorry. Okay. Who are you? I'm I think Guybrush let's go Threepwood, a one more mighty round. pirate. Don't make me laugh. One more round and we'll go for captain. This one. Would you like to be buried or cremated? With you around, I'd prefer to be fumigated. I've never seen such clumsy swordplay. We know that. Okay. First, let's look at the one we have just checked. Would you like to be buried or cremated? With you around, I'd prefer to be fumigated.
I have no idea what this means. Let's check. Fumigated. Oh, right. Okay, I see. So, can you guess, guys? What does fumigate means? I get the logic now. Fumigated. Fumigate. Fumes. Fumes. It comes from fumes. Fumigate. Actually, that's a good one. That's a good word. Fumigate. Fumigate. So fumigate means to use poisonous gas, fumes. Usually when we need to kill some insects or some dangerous bacteria, viruses, in some place. Like if you have some, God forbid, if you have cockroaches, you call a guy, he comes and fumigates your apartment. Problem solved. Okay, fumigated. And he said, so what was his... Could you repeat that? I've never seen such clumsy swordplay. Clumsy swordplay. I will read the options that rhyme. Swordplay. I haven't seen such a clumsy swordplay. I look that much like your fiancé. I haven't seen such a clumsy swordplay. You would have, but you were always running away. I haven't seen such a clumsy swordplay. Then be a good dog, sit, stay. I haven't seen such a clumsy swordplay. Oh, that is so cliché. I haven't seen such a clumsy swordplay. I could if you would use some breath spray. Run away, yeah. So, I've never seen, you would have seen, yeah, grammatically. They match grammatically. Oh, you would have, but you were always running away. Don't we... Witty repartee. Oh, Jesus, I forgot this one. Have we checked? You can't match my witty repartee. Spray, breath spray, right? Yeah. Yeah, the weird rhyme. Repartee, spray. Okay. I think we know everything, so let's... You're the ugliest monster ever created. If you don't count all the ones you've dated. I'll leave you devastated, mutilated, and perforated. A new one. I'll leave you devastated, mutilated. No. Perforated, mutilated, something like that. We don't know the answer. I think pirates in training often feel alienated. Okay, one more. Ha! I've beaten you. I'll let you live if you give me your treasure. I haven't got any treasure. Why do you think I was attacking you? Okay, let's go. Boarding a pirate ship can be hazardous to your life. We'll check this one and we'll go for... I'm Guybrush Threepwood, a mighty pirate. Don't make me laugh. I hope he knows that. I'll leave you devastated. Devastated, a good one. Devastated, devastated. So, yeah, completely destroyed both physically and psychologically, mentally. Like, you are destroyed. I'll leave you devastated, mutilated. I'm just, reading you the definitions from Cambridge. Mutilated, really, really damaged. Yeah. And destroyed also. So,
basically synonyms. And perforated. Perforate, you should know this word, because we have perforator with holes, perforated. Because I will stick you with my sword, I will perforate you with my sword. Remember our Sherlock Holmes Crimes and Punishments. He was pinned, he was, but pinned is not the best word here. He was penetrated, something, pinned, and we could also say he was perforated. Make holes, yeah. I'll leave you devastated, mutilated, and perforated. Your odor alone makes me aggravated, agitated, and infuriated. I've never seen such clumsy swordplay. Running away? Well, you would have, but you were always running away. Would you like to be buried or cremated? With you around, I'd prefer to be fumigated. I'll hound you night and day. Can you remember, guys? I'll hound you night and day. I look that much like your fiancé. I'll hound you night and day. You would have, but you were always running away. I'll hound you night and day. Then be a good dog. Sit, stay. Well, I don't know why, but I like the way it sounds. Like a real poem. Then be a good dog. Sit, stay. Let's finish him. I will pick my ultra skill. Ultra powerful skill. I'll give you a choice. You can be gutted or decapitated. No fair! You're using Captain Rottingham's insults. I am. You win! Give me your treasure, you Okay. reeking, musty, stench-soaked freebooter. I didn't want it anyway. We're loaded with booty. Okay, I would just want to show you the top level of cannons. This is pretty funny, so let's quickly upgrade. And we'll go for captain. Back again, mister? What do you have for sale today? I can... Blah, blah, blah. So, it's time to take the Destructomatic T-47. I'll take the Destructomatic T-47. Destructomatic. Whoa, mister. You've entered a select group of pirates. You've just ordered the Destructomatic T-47 armor-piercing carnage delivery system with auto-loading and fax modem. Quite a fine piece of hardware, if I do say so myself. Mom! Okay, Mom has installed... See? This is crazy. Maximum firepower. So actually, why do you need to buy upgrade? Yeah, that's what I was going to explain. So I actually simplified the fight with the ships because it's kind of boring. The game is old and the gameplay, this mouse type of fighting, it's not really convenient. And to save our time, I turned on the easy fight. So when you turn on the easy mode, you don't really have to upgrade your weapons. But if the mode is not easy, normal mode, to fight the captain's ship, you will need this weapon. Without this weapon, this level, this maximum firepower, without this, you will just lose. You won't get to the ship. So that's why you need upgrades. I just simplified this part a bit. So yeah, maximum firepower, which we don't really need anymore, but whatever. Okay, these guys, they will stay here in case we have forgotten some insults. Here for another whipping? Whipping is like what they used to do with children at schools. Wept. Give me my Give me my map. map, you fiend. This may prove amusing. Your looks would make pigs nauseated.
Okay, your looks make pigs nauseated. What have we chosen last time? Make pigs nauseated. With your breath, I'm sure they all suffocated. I think I chose this one and it didn't work, yeah? Make pigs nauseated. If you don't count all the ones you've dated. The joke about lovers. Makes pigs nauseated. With you around, I'd prefer to be fumigated. Suffocated. I think I picked this one and it didn't work. I'll think about that. Make pigs nauseated. Your order alone makes me aggravated, agitated, and infuriated. Your looks, he said. Your looks. He was talking about the looks, and we're talking about the smell. You, maybe this one. Then perhaps you should switch to decaffeinated. No, I don't think so. Okay, this is not exterminated. No, we don't have exterminated because exterminated in the group, in the first group, we have two groups. Original, insult, and comeback. So we don't have exterminated. I think, let's try this. Your odor, your smell, strong smell, your odor alone makes me aggravated, agitated, and infuriated. So your odor is like, oh, just makes me crazy in a bad way. Oh, by the way, I think maybe we should look at these words because agitated, 3 words are good actually. Let's write them down. Aggravated, agitated, infuriated. Infuriated, yeah. So aggravated, it's it's like annoyed, something like that. Annoyed or very angry with something. So could be. Agitated. Also worried or angry. Yeah, probably the synonym here. Agitated is a good word. It's used pretty often. Infuriated. This I feel like a bit stronger. This is a bit stronger. It's extremely angry. So aggravated, agitated is just angry. Infuriated is like super angry. Odor. So you also think it's odor. Okay, let's try this one. Your odor alone makes me aggravated, agitated, and infuriated. My attacks have left entire islands depopulated. Oh! Maybe this one. Islands? Did he say islands? Or island? Could you repeat that? My attacks have left entire islands depopulated. My attacks left entire islands depopulated. So my attacks left entire islands without any people. Like I killed them all or something like that. Maybe this is the time to use this one. With your breath, I'm sure they all suffocated. Islands. People on islands. With your breath, I'm sure they all suffocated. Yeah! Haha! Mother, where's that toupee? Oh! Okay, toupee. Again, you can guess. It's a French word. It's very hard to explain what this is, so I will show you a bit later. It's like a wig. It's like a wig, but kinda. So imagine I'm bald. Imagine I have no hair. If okay. Now I'm getting creative. So imagine this is fake hair. And I have no hair. I'm bald, like this guy. Toupee is a small wig that can only go here. It only covers
the... Can you see it? It only covers this part of your head. Toupee. So it's not all the head. It's only this one, this part. It's pretty popular among men when they are bald in this area. So they have no hair here, so they only close this part. So this is a toupee. This is a toupee. Toupee, toupee, toupee. We have a lot of rhymes. Could you repeat that? Your mother wears a toupee. Your mother, not father. Your mother wears a toupee. Your mother wears a toupee. I look that much like your fiancé. No. Your mother wears a toupee. You would have, but you were always running away. Your mother wears a toupee. Then be a good dog. Sit, stay. Your mother wears a toupee. Oh, that is so cliché. Meh, maybe. Your mother wears a toupee. I could if you would use some breath spray. Grammatically. Doesn't match. Cliché or... or fiancé. Cliché. Let's try cliché. I have no other options here. Oh, that is so cliche. Ooh! Never before have I faced someone so sissified. 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 Identified. What else do we have? Fungicide. Sissified. Sissy. Okay, sissy means something like pussy. Pussy. I think it's not used anymore, sissy. Well, maybe it is used, but we all are used to pussy. You're just a pussy. But actually, sissy. Kevin is just a sissy. I think it's maybe not so rude. I'm not sure. Yeah. Yeah, it's like pussy. Sissy. Sissy. Sissified. Sissified. Identified. Sissified. Identified. Sissified. Formaldehyde. Sissified. That's it. Sissified. Could you repeat that? Never before have I faced someone so sissified. Never before have I faced someone so sissified. At least mine can be identified. Mine what? No. Sissified. Okay, let's try. Formaldehyde. The only way you'll be preserved is in formaldehyde. No. Your lips look like they belong on the catch of the day. Catch of the day. That one we have already heard. And my reply with fiancé didn't work, as I remember. Oh, your lips look like the catch of the day. No, it's not catch of the day. You would have, but you were always running away. Sit, stay. Cliché. Breath spray. I think that's my sisters in a family way. I don't know, guys. I think we don't have this one. I look that much like your fiancé? You have the sex appeal of a Sharpay. Oh, this one about fiancé. You have the sex appeal of a Sharpay. Sex appeal. You are as sexy as a Sharpay. Let's try fiancé here. I look that much like your fiancé? I have never lost a melee. I have never lost a melee. Melee.
I think I have no rhyme for that. Melee, melee, ballet, something like that. Well, you would have, but you were always running away. Ooh, you're right. Nice. Nothing can stop me from blowing you away. Nothing can stop me from blowing you away. Away. Away, away. I don't think this is... No, this reply goes there. Away. Blowing you away. Blowing. Blowing you away. Then be a good dog. Sit, stay. Cliche. We have used that. I could if you would use some spray. I could what? Nothing can stop me from blowing you away. But usually, you know what? If we think about the dog, you can blow. Whistle and blow to a dog. I think I could, but if you could use some breath spray, doesn't. Let's listen again. Could you repeat that? Nothing can stop me from blowing you away. Nothing can stop me from blowing you away. I feel like it's about the dog. Blow, hit. I think yes, in some context. Spray. Okay, let's use I spray. could, if you would use some breath spray. Nice! Woo! We win! Sacre bleu! I cannot believe it! I have been defeated in battle! So give me that map, take your ship and skedaddle. You win! You win! You'll get your map back! You were doomed from the start, you kleptomaniac. Alright, I give up already. It's no wonder you lost with a sword so unsteady. Merci! I beg you! No more insults, please! Your smell and face remind me of moldy old cheese. Ah! We got the map back. Now we can sail to Blood Island. Okay, guys. So let me... I guess I blacked out for a second. Where's yeah, Elaine? this She is flew a wee- the next part. Okay. So we won. Thank you, guys. I was really lost there. Humiliated. See how Guybrush was on a rampage. Actually, I've recorded this part beforehand. Yeah, I recorded this and I don't remember any insults. How cool is that? Okay, let me close the game because I will... yeah, I will show you this part of the video. Video source. Okay. And... yep. Somewhere here where he says this. Yeah, this one. You have the... Sharpay, fiancé. So he says, you win, you'll get your map back. I'll give up already. Oh, no. Sacre bleu! I cannot believe it! I have been defeated in battle! Oh, you don't see it. Oh, sorry, guys. I've been defeated in battle. So give me that map, take your ship and skedaddle. So he's like rhyming this. I've never lost in a battle, so give me that map, take your ship and skedaddle. Skedaddle, this is a funny word, like, pff, go away, get lost. But it's not a super rude word. I think we may have met this word in I forgot all the words. Even like, you know, the names. Jesus. What is your favorite cartoon, guys? I'm feeling like I'm losing my mind. In Gravity Falls, of course. I mean Gravity Falls. I think Skedaddle was somewhere there. There was a sentence about the troll in Harry Potter. The troll was going to rip him off
or catch him a terrible blow with the club. Yeah, blow, it's like, yeah, I would say blow is a very powerful hit. Hit is much more general, like blow, it's like blow. Because of the sound, I think, like blow, yeah? Imagine the sound, because blow is like do this. And it's also like a blow. In this case, yeah, it's a hit, something like that. You win, you'll get your map back. You were doomed from the start, you kleptomaniac. You get your map back. You were doomed from the start, you kleptomaniac. It's like the rhyme here. By the way, this is a good phrase. You were doomed from the start. It's a nice one. You were doomed from the start, meaning it is your fate to not win. You were doomed from the start. You were a loser from the start. All right, I give up already. It's no wonder you lost with a sword so unsteady. I give up already. And Guybrush just continues to throw insults at him. I give up already. It's no wonder, like it's not surprising. It's no wonder you lost with a sword so unsteady. Ready, already, steady. Steady when something is really, like for example, can you see my microphone? So my microphone is a bit unsteady because see, if I touch it, it does this. Unsteady. And when something is steady, for example, my cup, it's very steady because it's big and it's pretty wide. So when I put it on the table, it's steady. I have some unsteady cups, believe me. This is not a good choice. This is not a good choice for something that you should use near your computer. Don't use unsteady things near the electronic devices. So steady, unsteady. Merci, I beg you, no more insults, please. Your smell and face remind me of moldy old cheese. No insults, please. Your smell and face remind me of moldy old cheese. Mold is actually connected with fungus. So it's kind of type of mushrooms, right? Mold. So when something is some organic food, for example, is in your fridge for a very long time, and this food can go moldy, which means you will see this another organic life on this food. Mold. So Guybrush is feeling like he can win anything and he can't stop. This is funny. Okay, guys. So can you please write in the chat the insults or comebacks, or maybe both, insult and comeback, that you have remembered? Which ones maybe you liked most of all? And I will show you. I have some cheating device here. Just a sec. Yep, here goes. So there is a page. There is a page because the game is pretty old. It's iconic, and any information you want to find on this game, you will probably find. And we have this page with all the insults from different games, and we are interested in this one, battling on C insult. So we have the insult, Renee's insults that are close to these ones, comeback,
Guybrush's loser comeback. So the comeback, which is not, it's not going to win. Be a nice dog, sit, stay. Yeah, I love this one. So about the dog. Oh. No, I'm looking. Not, yeah. This one. I'll hound you night and day. Oh, you don't see this. Oh, sorry, guys. You can see this now. Yeah, you can see it. I'll hound you night and day. Then be a good dog, sit, stay. You can say, so the Renee, he would say, you'll find I'm dogged and relentless to my prey. Wow. I'm dogged and relentless to my prey. Father, yeah, with father, that was a good one. Like a classic one. So with the father. Oh, I'm looking at the wrong one. Yeah, when your father first saw you, he must have been mortified. At least mine can be identified. And Renee would say, you're a disgrace to your species. You're so undignified. This is actually, this one is difficult to guess. Actually, the Guybrush's replies, loser replies, loser comebacks, they are pretty funny too. They're just not logically connected, but they're funny. So father, yeah, and I actually, the one with the monsters, you're the ugliest monster ever created, if you don't count all the ones you've dated. This is also classic one. And so for the pigs, that was the answer. Your looks would have made pigs nauseated if you don't count all the ones you've dated. Oh, that's not easy. Oh, by the way, let's have a look. My attacks have left entire islands depopulated. Oh, okay, we got that right. Sharpay, yeah. Oh, we haven't heard this one. When I'm done, your body would be rotted and petrified. Then killing you must be justifiable fungicide. Ugh. Rotted, because rotted, fungicide. Fungicide, he said fungicide. But I feel like there are two options here. Pigs? Oh, lips. Oh, yeah, right. So we didn't get one set. I skewer you like a sow at a buffet. Remember I told you about bouquet, so we have buffet too. When I'm done with you, you'll be a bonus fillet. Fillet, by the way, the word that we use in English. Your lips look like they belong on the catch of the day. Oh, the catch of the day, they mean like in the restaurant. Oh, guys, the quality is bad. Because I see as it should be okay. Can you tell me about the quality? Hello there. I'll give you a choice. You can be gutted or decapitated. With you around, I'll prefer to be fumigated. Oh, yeah, that makes sense. Olga, you need to, if you are watching from your phone, from your cell phone, it can be in the settings. Sometimes the quality goes down. YouTube decides. Sometimes you need to go and make the quality higher. Yeah, I'm okay. I'm good. Thank you.
So we saw this. Never before have I seen someone so sissified. Oh, the sissified thing. We also didn't get this. Is that your face? I thought it was your backside. That's a funny one. Uh-huh. Oh, about identified. You're a disgrace to your species. Oh, I've read this. Right. You're a disgrace to your species. You're so undignified. At least mine can be identified. At least mine species. Probably. So about the spray, that one. Nothing can stop me from blowing you away if I could, if you would use some breath spray. That one, you guys figure it out. I wouldn't choose this, but you were right. Oh, and this one I think you figured out, and I didn't believe that. Melee, wait, your mother wears, yeah, we got that right. Okay, so there are many. You can click on the link and check all the insults. Remember something that you really like. And I will also make a word set for the words and phrases that I think are common and you can use them in real life from this stream. Let's switch back to Russian now. Ну что, ребята, давайте переключаться обратно на русский. Мы сегодня, в принципе, нормально по времени. Я думаю, что не ужасно долго были. Кажется, или долго. Дофига, да? Ну, как обычно, короче. Ну, в общем, тайм-кодики поставлю. Ну, расскажите, как вам понравилось? Понравилась ли такая интересная, на мой вкус, механика? О, ты как раз вовремя вернулась, потому что я сейчас буду рассказывать как раз-таки историю того, как у меня пригорало с вот этой вот части игры, когда я была маленькая, когда я ее проходила первый раз. Значит, story time, то, что называется. Донатики прочитать. Ой, спасибо, ребят, большое. Сейчас. А я специально что-то ничего не особо не вставляла сегодня, думаю, чтобы не отвлекаться. Кристина, спасибо большое. Oh, little genius. Thank you. Now I can humiliate people more confidently. You're welcome. Спасибо большое. Да, на самом деле, ну, если кто-то вдруг думает, что я вас тут решила научить каким-то страшным обзывательством, ругательством, на самом деле нет. Цель вот этой недели и того, что мы знакомимся вообще с разными такими аспектами оскорблений, в том как раз-таки, чтобы понять, что это оскорбление. Ну, оскорбить кого-то, возможно, бывают разные ситуации, но в целом это в основном для того, чтобы вы понимали, что это оскорбление, и вы понимали, как на это можно реагировать. И, например, когда вам говорят, ну, если мы проходимся по всем материалам недели, сейчас делаем такой как бы под итог, то вы могли бы, например, понять, что когда вам говорят «don't turn the other cheek», понятно, что имеется в виду, ну, хватит вот это вот все проглатывать, подставлять вторую щеку, давай, надо на это ответить. Да, ну то есть это полезные идиомы, это всякие штуки, которые базовая лексика, типа сочетаний, да, которые мы посмотрели, где мы говорим, например, easily offended, но easily insulted тоже можно сказать, но все-таки easily offended более устойчивое сочетание. И вот такие вот полезные штуки. Ну и плюс мы вот это все еще обернули в такую оболочку вот этой вот забавной игры. Да, на самом деле, так вот, по поводу всего этого великолепия, которое в игре творится, значит, история такая. Это называется вот «Почувствуйте себя это в прошлом». Сейчас, наверное, тем, кто особенно в 90-е не застал так в сознательном возрасте, будет прям вообще непривычно такое слушать. В общем, 90-е годы. Игра вышла в 97-м году. Мне было, ну, лет 8, получается. И я в детстве играла прям вот... Я в очень многие подобные игры играла. Вот именно point-and-click adventure games. То есть вот такого плана, где там только мышка, по сути, нужна, ты бегаешь, там, нажимаешь на что-то. Ну, они пытались добавлять какие-то механики, как вы видели, вот с этими кораблями там и так далее. Ну, понятно, что это было очень плохо реализовано, потому что... Ну, просто потому что мышкой одной. А тогда представьте, какие мышки еще были. У меня, кстати, вот там висит такая мышка старая, знаете, вот с этими шариками были. То есть это там оптических мышек еще просто было как до луны. Естественно, это все было крайне неудобно, поэтому все
то, что называется, придерживались такого классического формата. В основном упор на интересных персонажей, на диалоги, на какие-то пасхалочки и всякое такое. То есть все вытаскивала вот эта вот часть диалоговая. И таких игр было очень много, я во многие играла. Но эта серия вообще одна из моих любимых. Конкретно эта игра. Первые две, значит, части на момент выхода вот этой, третьей по счету. Первые две части были, ну, очень старыми. Они что-то типа 92-93 год, что-то такое. И поскольку 92-93 год у нас тут была еще обстановочка не та, чтобы переводить игры в Москве. Я про Москву говорю, я всю жизнь в Москве живу, поэтому говорю за Москву. И, ну, я думаю, что такое было везде по России. А потом начался бум, просто бум. К нам хлынули вообще фильмы, какие-то игры, музыка, все-все-все. Ну, я думаю, вы все это прекрасно помните, кто в 90-е хоть как-то застал, помнит. И вот эти прокаты. Я, кстати, очень... Мне прям жалко, что теперь нет прокатов, хотя, ну, сейчас это просто не имеет смысла. А раньше все ходили в прокаты, берешь ту кассету, идешь, значит. Ну, такая вот атмосфера. Ну и, конечно, в Москве была известная горбушка. Ну, она и сейчас есть, но сейчас она просто превратилась в обычный, ну, торговый центр, скажем так. Тогда же, в 90-х годах, во второй половине особенно, это было место, где ты просто мог купить все, что угодно. Причем реально пираты были настолько... Они настолько молниеносно реагировали на всяческие новые там выходы, новинки. Переводилось все вот так вот, знаете, по щелчку пальцев. Там игра вышла, через 5 дней у тебя уже перевод есть. Ну, я утрирую, может, но очень быстро было. Переводы были разного качества, как вы можете помнить. Конечно, больше всего доставалось фильмам и всяким мультфильмам, потому что, ну, на них был больше спрос, и нужно было побыстрее их перевести и так далее. Играм везло чуть больше. Игры могли, что сейчас для меня, кстати, удивительно звучит, потому что кажется, что, ну, это как-то очень, очень большая задача, и почему так делали, ну, наверное, это было оправдано. Короче, играм доставалась даже озвучка часто, даже озвучка, не говоря уже о русских субтитрах. Русские субтитры вообще делались, знаете, шутки ходят про перевод промпта. Был такой переводчик, промпт. Я не помню, в каких годах он появился, но переводил он, конечно... Сейчас вот не сравнится с нашими переводчиками, на которыми мы смеемся. Там была жесть полнейшая. Ну, вот это «охладите траханье», это оттуда мем. И поэтому был качество перевода, первый вариант, вот такое говняное, скажем прямо, то есть прям вот просто загнали в переводчика, даже не вычитывали. Ну, вот это то, что вы видите, вот это «охладите траханье», вот примерно так. Но зато они очень быстро выкидывали это на рынок. Ты приходишь, и у тебя, условно, на следующий день игра уже доступна. Ну, там нарезали болваночки, и, как вы понимаете, это все нелицензионное было, но никого не парило, скажем так. И именно поэтому, кстати, потому что у нас был вот этот период 90-х, мне кажется, что мы вообще, в принципе, по-другому относимся к пиратству. Для нас это какая-то такая вещь, ну и что такого? Никто, я вот уверена, никто в России всерьез не относится к пиратству до сих пор. Хотя уже многие покупают лицензионные продукты, там подписки на какие-то сервисы, но все равно вот эта вот штука осталась. И я за собой это замечаю, хотя я работала в сфере авторского права, там, в сфере лицензирования программ. Ну, короче, это не вытравить, мне кажется, у тех, кто видел этот период жизни. Ну вот, это значит, приходишь, и у тебя там эти куча игр. Абсолютно разные могут быть варианты. Первый вариант говняный, назовем его так. Второй вариант, вот как Александр пишет, Фаргус, например. У Фаргуса тоже было разное качество, и выглядело это как будто бы чуть ли не лицензионная игра. У них там красивенькая, значит, обложечка распечатанная, там все. Диски там с нанесением какого-то там тоже печати. Вот, и Фаргус, они хотя бы немножко старались. Старались в переводе, пытались как-то это сделать более-менее удобоваримым. И я помню, что, в принципе, все шло неплохо. И вот, значит, мне покупает мама, у меня мама была спонсором моих этих квестов. Кстати, есть там пара смешных историй про то, как мама мне покупала квесты, и некоторые квесты... Вот сейчас рейтинг просто 18+. Ну, за редким исключением. Там была одна игра, не самая известная, но я бы ее, честно говоря, перепрошла. Она такая сумасшедшая была просто. Ну, так вот. И мама, значит, приносит мне этот The Curse of Monkey Island. Там все прям переведено.
Ну, понятно, что в 8 лет уровень моего английского был, мягко говоря, не очень. И я его начинаю проходить. Мне он очень нравится. По тем временам это вот эта вот картинка, классно все было. И я, значит, прохожу, где-то застопорюсь, а это было нормально в те времена, интернета не было. Ты просто стопоришься на каком-то моменте, и ты вынужден думать. Там были семейные просто, как это, брейнстормы, знаете, как, а как тут сделать, а как продолжить-то? Ну, потому что там все заскриптовано, по большому счету. Ты, не найдя какую-то определенную вещь, ты дальше не продвинешься. Хотя были такие игры, где ты мог продвинуться дальше, не взяв нужную вещь. И все очень бомбили с этого. Приходилось перепроходить. Но в Monkey Island там было продумано. И вот, значит, там все сидят, думают, как, что, чего, кого-то получается пройти. Короче, это на самом деле очень ностальгичная штука, и ценность игры каждой, она была намного выше, мне кажется. Ну, как и любого фильма, знаете, вот когда тебе это достается не просто вот так вот, да, скачал, поиграл или скачал, посмотрел, а когда для тебя это целое приключение. Пойти сходить за этим диском или в прокат. У тебя есть какое-то ограниченное количество времени или места, или там еще чего-то. И ты играешь в эту игру и берешь от нее вообще максимальное количество ощущений, впечатлений. Так вот, я, значит, проходила, и дошла до вот этого момента с insult sword fighting. Он переведен на русский, там нет, то есть, может быть, они говорили на английском, я, кстати, не помню, надо поискать. Может быть, они говорили на английском, а субтитры были русские. Но у меня почему-то у меня такое ощущение, что там была озвучка русская. Так вот, я к этому и веду, про перевод. И все было прекрасно, все было замечательно, пока я не дошла до этого куска. Как я его проходила, я даже не понимаю. Я просто тупо на рандом. То есть я просто... Ну, хорошо, первую часть я запоминала. Окей, там была понятна логика. Но потом, когда вот эта битва с Рене, я просто не понимала, что они от меня хотят. Потому что перевод, естественно, был не в рифму. Ну и представьте, как можно угадать, если еще и рифмы нет? То есть когда рифма есть, и на английском такое иногда не самое очевидное. А там просто ты сидишь и думаешь, какой в этом смысл? Просто это была такая пытка, я очень долго проходила. А вы учитывайте, у меня не было, ну, в интернете нельзя было просто взять и посмотреть прохождение или там, как это все проходится. И, в общем, методом научного тыка я это как-то прошла, просто запоминая, сохраняясь там, запоминая еще что-то. В общем, прошла. Но для меня это был какой-то просто вот реально травма. Я не понимала, что вообще, почему, что за странный момент, почему он так много времени занимает, что это вообще такое. Так вот, я просто забила на это дело, думаю, ну, какая-то странная фигня, ладно. Потом, значит, какое-то время проходит, я думаю, ой, я так люблю Monkey Island, хочу поиграть в первую и вторую части. А первая и вторая части не переводились на русский язык. Не знаю почему, видимо, потому что они уже были не на волне, а в основном выпускали то, что вот только выходит, актуальное самое, и пираты просто не заморачивались тем, что уже было стареньким. Ну, может быть, только какими-то самыми там играми, которые были прям популярны. В общем, перевода не было. Они продавались, но они были на английском. И я попыталась пройти их на английском. Ну, как вы представляете, мой шок от уровня английского в этой игре. Он примерно такой же. Даже, возможно, здесь чуть попроще, чем в первых частях. Хотя, наверное, плюс-минус такой же. Но это просто была жесть. Я помню, сидела. Это уже произошло сильно позже. Мне уже было, наверное, лет 12-13, что-то такое. Я думала, что у меня уже какой-то английский есть. Короче, я долго не протянула. Я, наверное, прошла... Ну, я промучилась, я просто сидела, все переводила, там все старалась это, и я просто, не выдержала долго, я там поиграла какое-то время. И забросила. Потом, несколько лет назад, я такая думаю, вышли ремастер-версии. Ну, точнее, они вышли где-то году в 10-м, наверное, но... В общем, я выяснила, что они есть. Я такая, пора пройти. И вот уже в этот раз, когда я уже с более-менее уровнем английского начала играть, я уже как-то оценила. И там в первой игре есть тоже вот этот insult sword fighting. И когда я на английском поиграла в этот кусок, который там есть,
до меня внезапно доперло, что вообще происходит в этой части игры. И я такая, так там типа все это, Ну, в общем, короче говоря, так как многое завязано на игру слов, а уж не говоря про третью часть, там еще и на рифме завязано, на русском это было, понять, может быть и можно, но, честно говоря, мне кажется, это очень маловероятно было выкупить. А, кстати, знаете, что интересно, что вот сейчас вот в Стиме я ее скачала, официальную. Тут нет русского языка. Я просто только сейчас подумала, интересно, нету. Английский, французский. На французском, наверное, смешно. Французский, английский, итальянский, немецкий и испанский. Кстати, прикольно брать вот подобные игры, которые хорошо знаешь, как и фильмы, и проходить на других языках, которые изучаешь. Да, русский нету. Нету русского. Вот так вот. Видимо, никто не заморачивался, у тех прав не было, и я думаю, что все благополучно про это забыли. Вот такая вот история. То есть я считаю, что в этих играх от 90-х годов, еще, кстати, одна из моих любимейших — это The Longest Journey. Но она довольно известная. Она прям, наверное, поизвестнее Monkey Island будет даже. Для нее были продолжения. Что-то, честно говоря, там уже какая-то пошла такая странная тема. Надо либо перепроходить это все вместе, потому что я уже начала теряться. Забыла даже, как назывались продолжения. В общем, The Longest Journey. И Broken Sword еще был. Тоже прям моя одна из любимых игр. И Toonstruck. Toonstruck я тут недавно перепроходила, прямо, по-моему, в прошлом году. Он такой коротенький, быстренький. И прикол этой игры в том, что там играет Кристофер Ллойд. То есть там все такое мультяшное, а Кристофер Ллойд, он какой-то, типа оцифрованный. Знаете, как раньше делали фильм, и там просто мультяшку вставляют. Вот тут только так, только наоборот. Вот, и там Кристофер Ллойд играет молодой еще относительно. И, конечно, очень прикольно. Там должно было быть продолжение этой игры, но что-то не срослось. Продолжения не было. Вот. В общем, такая ностальгия, конечно. Сейчас это, конечно, все эти игры кажутся немножко странными, да. Если проходить именно, не понимая особенности жанра. Но этот жанр был очень и очень популярен. Из более-менее современных игр, кстати, Дипония, хорошая серия игр. Прям такая классическая. Еще что-то было. Там еще про котика игра, которая не прошла. Тоже там именно красиво выглядит. Теперь уже более разрешение высокое, знаете, такое. Вот, но я к чему? Я к тому, что в этих играх, поскольку особо геймплея было не развернуться, то делали упор на вот это вот, на какой-то вот такой язык, на каких-то вот таких вот персонажей. В общем, короче, практически любую игру подобного плана, которую вы возьмете, тех времен, как минимум. Не знаю, как насчет сейчас, но мне кажется, сейчас тоже. В этом их какая-то фишка. Вы увидите, что там уровень английского, он не то что высокий в смысле грамматики. Грамматически может быть там сложные конструкции встречаться, но вот этот вот словарный запас, представляете, вот эти французские слова, которые нафиг никому не нужны, но они существуют, да, они существуют, и тут надо дать вот этот вот немножко антураж, потому что он же француз и все такое. И вот сидишь, мучаешься. Так что со словариком вот реально вот так садишься, и пошла жара. Как дела с плойкой? Да, у меня есть карточка. Кстати, я до сих пор ее не запускала. Я, кстати, хотела вам показать. Я хочу, по Last of Us, конечно, какой-нибудь ролик сделать. Хотела вам показать, как выглядела первая. Вот это, по-моему, первая игра. Сейчас. Вот да, вот что-то такое. Похоже, да, там 3 пикселя таких. Да, и видите, как было? Но она что-то... это начало 90-х, короче говоря. Это они уже вот эту последнюю выпустили.
многие стилизовали ее все равно под этот. Я поэтому не стала брать последнюю часть, потому что она темноватая все равно. Это хотя бы такая яркая, контрастная, там все понятно. А в новой, мне кажется, темновато все-таки. Это так чисто поиграть. М, Да, да, это первый. Вот, короче говоря, это, по-моему, Secret. Да, ну, в общем, вы можете посмотреть, эти игры были переделаны, ремастер-версии. Кроме, кстати, третьей. Третья не была. Не была почему-то переделана. Ну, видимо, потому что она относительно неплохо выглядит. Neverhood, да, Neverhood. Но Neverhood вообще выделялась на их фоне, там не было никаких слов. Вот Neverhood, прекрасная игра, вообще можно ничего не понимать. Ну, потому что там и не надо ничего понимать. Вот. Поэтому вот так вот. В общем, у меня конкретно травма с этим моментом, которую я закрыла, когда наконец-то поняла, что вообще от меня хотели в этой части игры. Поэтому, когда игра завязана на игре слов и на каком-то юморе, связанном с игрой слов, это, как правило, с переводом, ну, перевод может очень сильно косячить, к сожалению. Да. Вот, Дипония, да. Да, Дипония такая хорошая серия, относительно новая, ну, относительно. И она, по-моему, завершенная, то есть она прям вот не 4 игры, по-моему, там. Раз, два, три, 4, да. Там такой классный персонаж, вот этот вот главный, бородатый. Вот. Дипония. Дипония хорошая, да. Такой вот классический, прям классический point-and-click квест. Ну, может быть, я что-то под это дело тоже возьму. Вот. Ой, так что вот так вот. Вот такие дела. Вот такая история. Но квесты чем хороши? По сути, квест — это в каком-то смысле визуальная новелла, просто немножко те же яйца, только в профиль. По сути, это все завязано на диалогах и на небольшой смекалочке в плане взаимодействия с объектами. И все. То есть никаких вообще навыков не требуется для этого. Просто сидишь и следуешь за историей, по большому счету. Кстати, интересный факт. Есть такая игра Sea of Thieves. Они делали коллаборацию, видимо, под вот этот выход нового Monkey Island. Они делали коллаборацию с Monkey Island. Там типа какой-то уже престарелый этот Гайбраш. Чтобы вы понимали, Гайбрашу в основных вот этих играх, ну, что-то там, короче, ему лет максимум там, типа, 25, до 25 доходит, ну, там как-то идет эта вот хронология. А тут такой же просто дедуля. В общем, видите, они сделали такую коллаборацию, потому что тоже в пиратском этом. Это прикольно. Ну, то есть такие узнаваемые персонажи, которые, вот, если кто знает, то тот узнает. Вот. Личак — это вот самый главный антагонист. Какой-то там зомби-пират, в общем. Такие узнаваемые образы. Вот это вот Элейн как раз. Ну, в общем, короче, круто. Что кто играет в Sea of Thieves, может как-то заметить такое. Вот. Так что так, ребят. Ну и как у вас дела? Расскажите в 2 словах. Я пойду. А то мне еще надо подругу с днем рождения поздравить. Я забыла сегодня, как обычно. В этой всей суматохе надо хотя бы аудио записать, сообщение. Завтра позвоню. Как вам вообще, кстати, вот еще такой вопрос, как вам такая идея с темой недели? Я, кстати, тут подумала, что я не буду, наверное, каждую неделю это устраивать, потому что слишком будет, наверное, объем информации какой-то безумный. Мы будем делать паузы. Я думаю, что через неделю я буду делать такое. То есть неделя, берем какую-то тему, ее там активно мусолим. Потом неделя такого, ну, скажем так, относительного отдыха. То есть когда... Ну, не будет такого чего-то прям связанного. Будем стримить что-то, но это не будет привязано к какой-то одной теме. Потом, может быть, ну, короче, раз в 2 недели или раз в 3 недели что-нибудь такое будем делать.
Потому что я понимаю, что многие не успевают вообще понять, что происходит, не успевают все материалы посмотреть, поэтому как раз будет время, чтобы это все оценить. Вот. Такие дела. Сегодня что-то вопросов, а, по-моему, никаких вопросов даже и не было. Вот так вот, понимаете? Ну, надеюсь, что вам стрим понравился. Тема недели. Очень круто. Но вот постоянно думаю, как тебе это дается. Колоссальный объем работы. Да, это очень большой объем работы. Сереж, я думаю, ты же преподаешь тоже, да? Если я правильно помню. Я думаю, тебе понятно, именно понятно с точки зрения вот, ну, преподавательской, что это со стороны может казаться, вот когда ты потребляешь какой-то контент, если ты не занимаешься производством подобного контента, ну, какого материалов там каких-то, ну, вообще вот чего угодно, это может казаться, ну, да, подумаешь там типа, тестик или подумаешь там что-то постик написать. Да. А когда ты вот хоть немножко сталкиваешься, ты вообще под другим углом начинаешь смотреть. Я теперь вообще по-другому смотрю на всех блогеров, вообще всех просто. И когда вот это вот кажется, что да что там ерунда, ну вот ходит, снимает себя каждый день, как она там какую-то ерунду там, не знаю, типа, знаете, просто кажется ерунда. Вот себя снимаешь, там, о, сегодня мы там, ну, влоги. А это на самом деле тоже нифига не просто. Просто это немножко другой тип контента, но это все равно, если человек умудряется делать это регулярно, постоянно и еще общаться с аудиторией, это правда, ну, это работа. Это нехилая такая работа. Кстати, я думала про комплименты, что сделать следующую тему комплименты, чтобы так это, как говорится, нивелировать. Даже позитивчик какой-то. Мгм. Не, преподавание прикольно, то, что можно пойти в очень разные, скажем так, ну, в разную специфику. Можно там индивидуально преподавать, можно группам, можно курсы делать, можно просто, кстати, вот некоторые преподы вообще уходят. Ну, во-первых, можно еще преподавателем преподавать, но это уже должен быть просто высокий уровень у себя. Ну, опять-таки, можно преподавать преподавателем в каких-то вот конкретных узких штуках. Например, я знаю, что многие берут и вот учат конкретным инструментам, тоже такая ниша. Потом можно делать материалы. Это тоже вот многие это любят, то есть производят материалы, продают их преподавателям, продают их для самостоятельных занятий. Кто-то спикинг-клабы делает. То есть на самом деле столько форматов, это круто. Это круто, что можно вот найти что-то, что тебе будет больше подходить, заходить как преподавателю и как человеку. И это классно. Ну и блогинг, конечно, тоже туда же. I study English 3-5 hours a day. Your streams give some fresh air. Thanks for your work. Спасибо. Да, 3-5 часов в день это очень круто. Это очень хороший такой темп. Подготовка. Да, вот я поэтому на самом деле очень сильно выгорела с индивидуальными занятиями, потому что мне очень нравится, мне не нравится в группах, честно говоря, работать. Такое, ну, мне не зашло. Мне как-то стрессово очень. То есть я хочу, чтобы каждому было комфортно, чтобы каждому было и по силам, и все. И иногда это бывает очень сложно сделать. И, короче говоря, группа для меня такой больше стресс, чем удовольствие. Поэтому от групп я быстренько отказалась. А вот я знаю преподавателей, которые им нравятся группы, им чисто вот группа, все, это прям моя стихия. Вот, индивидуальные занятия мне нравятся куда больше, но я от них отказалась, потому что очень большая, ну, я просто начала уже сходить с ума от того, что я хочу, чтобы у меня студенты получали, ну, какой-то уникальный, уникальный материал там под их интересы, под их пожелания какие-то подстраиваться. А это очень сложно, когда у тебя много учеников. Очень сложно. То есть даже если у тебя есть канва, она есть, как правило, у любого преподавателя, который работает с, ну, каким-то количеством учеников больше, чем одним, ну, или там 5, да ладно, там больше, чем 5 учениками. 5 учеников еще можно как-то вытягивать на материалы там более-менее уникальные, но это очень сложно. А если больше 5, ну, это я не представляю, что это возможно. Ну, просто потому, что ты будешь тратить все оставшееся время на подготовку к занятиям.
Вот, поэтому в любом случае. На занятия с носителем нет, сейчас не хожу. Что-то у меня сейчас куча всего другого прибавилось. Там я там по врачам хожу. Что-то одно, второе, третье. Сейчас еще пойду на следующей неделе на марафон по превью. Ютубовские дела. Короче, что-то мне тяжко все это совмещать. И я пока паузу взяла. Очень хочу вернуться, но просто понимаю, что я сейчас буду опять... у меня сейчас, короче, такое расписание очень вот такое вот. И я понимаю, что я просто могу... У меня просто деньги сгорят, если я буду там отменять или переносить в последний момент, а там нельзя перенести в последний момент. И, короче... Ну и плюс преподавателю смысл от такого. Вот, и я решила, что сейчас немножко пока паузу сделаю. Но я долго проходила, на самом деле. Где-то на год проходила, что-то такое, мне кажется. У меня как раз индивидуальные занятия, только одна группа. Чувствую, многим нравится, кому-то не заходит урок. Думаешь, как угодить? Ну да, да. Бывает еще такая, к сожалению, ну, ситуация, которой, мне кажется, не избежать. У тебя группа, где кто-то слабее, кто-то сильнее. Ну и это очень сложно. Я не знаю, это сложно. Это вот круто, когда подбирается группа, вот прям тютелька в тютельку. Все вот плюс-минус одинаковые. Тогда довольно легко. Одинаково еще и активные. То есть ну, это вообще идеально. Ну, в идеальных условиях работать, конечно, можно не напрягаться. Обычно, конечно, идеальных условий нет, и там кто-то стесняется, а кто-то более разговорчивый. Тебе нужно немножко приглушить разговорчивого, дать возможность поговорить неразговорчивому. Ну, такое. По деньгам группы выгоднее, да, да. Глаза ничего. С переменным успехом, но в целом в улучшение идем. В целом есть улучшение, не ухудшение. Ну, я до сих пор хожу на тренировки. Каждый день еще домашку делаю. Ну, это капец. Я каждый день должна делать... Ну, не каждый, в смысле, вот за исключением 2 дней в неделю, когда я езжу на глаза. Чтобы съездить на глаза, мне нужно 3 часа времени потратить. Туда час, там час, обратно час. Классно, да? И потом каждый день мне надо час тратить на домашку. Дофига времени, дофига. Но я уже как бы не могу никуда отступать. Как бы, если я перестану ходить, то будет откат, скорее всего. Может, не будет, но мне хочется дожать. Если я смогу дожать так, чтобы вообще отказаться от призмы, то будет круто. Ну, может, получится, может, не получится, тут непонятно, но возможно получится. Поэтому посмотрим. Я уже ничего не загадываю, я так уже... Там надо ходить, значит, хожу. Главное не строить себе иллюзий, надежд, которые потом, ну, по разным причинам могут не оправдаться. Тогда я расстраиваюсь. И я поэтому решила себе вообще не загадывать. Все, хожу, все. В Элизиуме самый страшный язык или бывает хуже? Ну, мне кажется, Диско Элизиум такой, один из самых сложных. Нет, ну если мы про игры говорим, то, пожалуй, да, наверное, Диско Элизиум один из самых... Ну, конечно, Monkey Island там курит в сторонке, это 100%. Ну, Monkey Island там просто вот эта вот лексика, которая вылезает иногда. В принципе, можно ее игнорировать, и ничего страшного. А в Диско Элизиуме там она постоянно тебя шарашит в лицо. Есть какие-нибудь годные обучалки по ОБС? Ой, я не знаю, есть какие-то видосы, наверное, но я, честно, не это. Я открыла, сначала одну какую-то задачу выполнила, потом мне понадобилось что-то там найти. Я просто посмотрела видос по конкретному запросу. Вот. На самом деле ОБС это еще ничего, она не такая сложная. Там надо просто посмотреть, я думаю, запрос что-то вроде «Как настроить стрим в ОБС?» Вот все. Там принцип работы ОБС такой, что есть... Ну, помимо настроек, которые позволяют отображать картинку в определенном качестве, это там вот как раз в видео хорошо объясняют обычно. Общий принцип работы ОБС, он такой, что есть сцены. Сцены — это, по сути, такие пресеты, где определенным образом расположены всякие элементы. Внутри сцены у вас как бы слои, ну, как в фотошопе, такие слои разных элементов. Например, это я сейчас беру, мне надо выключить вот эту страничку,
я выключаю ее, включаю, например, вот у меня тут стрелочка, например, есть, не пользуюсь ей, правда, но вот включила стрелочку, убрала стрелочку, выключила стрелочку, включила этот отображение страницы этой поисковой. Там, не знаю, захотела, там видео включила, показала вам видео. Там захотела, выключила видео. Но это уже там куча, у меня просто здесь куча всего, это на самом деле довольно просто сложно с точки зрения того, что я стримлю. А так, в принципе, достаточно только отобразить экран или там какое-то конкретное окно и там веб-камеру, если нужно, и все. Можно вообще даже без вебки, там просто... Это, по сути, будет один слой. Вот. То есть принцип как фотошопа, короче, если так грубо говорить. А сцены нужны для того, чтобы каждый раз не переделывать все. Например, у меня есть сцена вот для стримов в формате вот этом вот. У меня есть, например, у меня отдельно есть, например, стрим по обр-1. То есть он уже подготовлен под обр-1. Здесь я отдельно не делала, потому что это разовый. Там, например, есть отдельно... Ну вот у меня был, я вам просто покажу, стрим, когда мы там пели с вами. Вот он так выглядит. То есть просто я беру, между сценами переключаюсь, быстренько, шух-шух-шух, и я получаю быстро ту сцену, которая мне нужна. Да, это сначала занимает, конечно, много времени там нужно погеморроиться, но зато потом пам-пам-пам-пам пощелкал и получил то, что нужно. Убыстряется просто. Канал на английском, он у меня сделан, мне надо теперь видео сделать туда. Вот у меня по плану на следующей неделе поработать над видео. Оно будет, все-таки оно выйдет, я решила, что и на этом канале, и на английском канале, просто в разных, ну, понятно, форматах. Да, здесь будет русско-английский, там чисто английский. Ну, потому что я их хочу разделить. Посмотрим. О, привет. Ой, спасибо, Владимир, спасибо. Это все правильно выставленный свет, как вам скажет любой человек, который снимает себя на камеру довольно часто. И от света многое зависит. Поэтому OBS — это реально вот, наверное, самая понятная программа из того, что есть, и самая, по крайней мере, не глючащая. Но у меня вот она тьфу-тьфу-тьфу работает нормально большинство времени. Вот. Ну, записывать в ней, конечно, я записываю в ней, но она очень много места сжирает, все-таки она большие файлы делает. Наверное, есть какие-то более оптимальные варианты. Ну, и у меня там, значит, настройки просто стоят довольно такие высокие. Вот. Так что я думаю, на следующей неделе у нас будет такой расслабленный вариант. Мы что-нибудь с вами, наверное, может быть, постримим на следующей неделе. Если видео не выйдет. Если видео выйдет, я так прям буду понимать, что я занимаюсь плотно видео, то тогда видео. А если видео будет задерживаться, то постримим что-нибудь. Ну, тоже, знаете, в таком формате, что постримили. Один стрим, завершенная тема, чтобы потом вот не это... Что-то из прохождения прям такого постепенного я пока не знаю. Я что-то думаю... Не знаю. Проблема в том, чтобы игру подобрать под это дело, чтобы в режиме реального времени можно было еще как-то возвращаться, разбирать какие-то вещи. Это довольно геморно. Но тут я вам просто записала предварительно этот видосик, чтобы там потом 25 раз не грузиться. Или я просто не представляю, как это делать без видео. Мы быстро с вами там посмотрели вот этот вот вступительный их диалог, и все. Last of Us, да-да-да. Last of Us надо что-то сделать. Там мне уже комментарии тут какие-то прилетали, что хочется по Last of Us ролик. Я пока просто, у меня идея никакая не пришла, чтобы там взять. Для этого надо еще раз, пройти, скорее всего. Хогвартс Легаси. Да, Хогвартс Легаси, кстати, классный. Вот Хогвартс Легаси хорош тем, что там не перегруженный язык, и при этом довольно такой разнообразный, да. Перегруженным я называю, ну вот, типа, как вот мы сегодня видели, либо Disco Elysium. Ну, в Disco Elysium понятно, это все оправдано как бы с сеттингом вот этой вот
Это текстовый РПГ, по сути. А текстовый РПГ, она, конечно, должна быть очень такой вот литературной, вот такой весь. Ну, потому что это, по сути, книга. Тут как есть. А Хогвартс Легаси, кстати, я хотела бы еще что-то сделать, просто у меня по нему есть несколько роликов, я пока его откладываю. У меня следующий ролик будет по Baldur's Gate. Ну так, условно по Baldur's Gate, вы увидите почему. А дальше, вот я не знаю, у меня есть там пару идей, но пока я так мечусь. Actual Art Degree. Вот я хочу, короче, Disco Elysium сесть просто в свое удовольствие попроходить, чтобы просто сфокусироваться на самой игре, что там происходит, а дальше уже посмотреть и что-то выбрать, может быть, какой-то кусочек, какой-то диалог, какой-то конкретный квест, еще что-то. ПВП Гарри Поттер, боже, я уже не успеваю. Все, вот, знаете, вот в 90-е годы игра вышла, ты можешь ее 10 раз пройти. У тебя есть все время этого мира. Привет, привет. А мы уже заканчиваем тут потихоньку. ПВП Гарри Поттер надо посмотреть. Это и на компьютер именно, или это какая-то мобилка? Я помню, знаете, Гарри Поттера вот этого, который... который вот эти первые игры, я вообще, я не представляю, как можно повторить эту магию. Вот это где сова такая упоротая еще сидит. Я, кстати, не смогла пройти последнюю битву. Не смогла пройти. Ну, вот это, наверное. Вот это, наверное. Ну, да, вот первая, по первой части, короче. Там просто тупо ты проходишь сюжет фильма. Именно фильма. А тут все с Легаси перемешано. Ну да, вот они. Тут Хагрид. А, вам не видно, что это кусок. Ну ладно. Ну, короче, вот такие квадратненькие все немножко. Но это была такая магия просто нереальная вообще. Сейчас уже, конечно, такого сложно добиться. Квадратная такая. Там еще вообще ничего нет, ты бегаешь там. Но все-таки, вот эти, вам видно? Ага, шкафы, вот это я помню квест. Точнее, вот это задание, по этим шкафам надо было что-то достать. Я ее не прошла, потому что я вот в конце где-то бьешься с этим, как его... Ну, с Волдемортом, по сути, но... Как его там звали-то, этого профессора-то с тюрбаном? В общем, не могла я пройти. Все, вот хоть убей. 25 тысяч попыток, я так редко делаю, но я просто забила. Я такая, ну и ладно. Бобы, да-да-да, бобы там эти были. А потом что-то... Вот там был, по-моему, Квиддич. Там надо было за этим сничем летать, что-то такое. А, эти заклинания мышкой. Тогда все еще были трэшовые мышки. И, по-моему, потом я еще одну игру прошла, а потом я не стала больше играть. Какие-то они стали скучные, что-то. Вот я первую только помню по-хорошему. Может, первую, вторую они мне смешались. Угу. Но это было что-то волшебное. Harry Potter Magic Awakened. Я, по-моему, что-то слышала про нее. Надо... Ну-ка. Harry Potter Magic... А, карточная? Прикольно, кстати. Надо посмотреть. Это типа отсылка к Magic the Gathering. Ой, надо посмотреть. Вот карточные игры тоже хороши, потому что есть момент, чтобы подумать, почитать. Вот это хорошо. Кстати, я, знаете, что хотела? Была у меня такая идея. Есть у меня игра, которую я очень люблю. Это диджитал-версия настольной игры. Я, кстати, думаю, что вот эта вот Magic Awakened, она должна быть на разные платформы. Судя по формату, она может быть вообще везде. Steam можно посмотреть. Так вот, у меня есть игра, которую я так периодически поигрываю. Wings называется. Wingspan. Размах крыльев. И она настолка, по большому счету. Но она такая, то есть вот если вы орнитолог или увлекаетесь
или увлекаетесь какими-то штуками, связанными с птичками, вот это находка просто. Не, я что-то в Стиме, кстати, не вижу. Может быть, она какой-то эксклюзив? Она может быть в каком-нибудь этом Epic Game Story, что-нибудь такое. Ну так вот. И, в общем, вот эта вот про крылышки игра, она... Там очень классное подробное описание птичек. Там такая она вообще очень расслабляющая в том смысле, что ты сидишь, этих птичек слушаешь. Этому они поют реальными вот этими... Реальные звуки издают. Такая очень, очень познавательная. Ты названия птиц разных вообще можно выучить, хотя бы основные. И это очень круто. Сибирь. Да, Сибирь. Я, кстати, недавно перепроходила. Ой, у них, кстати, новая часть вышла. Но я играла в третью, и что-то как-то... Но Сибирь, кстати, да, Сибирь — это классный пример тоже вот point-and-click квеста. Причем там как раз-таки с диалогами. Да, там нормально было. Там не было вот тут такого прям уж совсем трэша. Более-менее спокойная лексика. Вот Сибирь, кстати, она еще такая расслабленная, такая более медленная, что ли. Да-да-да. Ну, и она более серьезная, поэтому... Ой, Сибирь тоже. Прямо я вспоминаю, там такая она слезовыжимательная. Прикольная. Надо пройти, кстати, новую эту. Вот все выжимают из старых, знаете, тайтлов. Гарри Поттер 25 тысяч игр, ну это понятно. Потом все пошли там делать продолжение известных там в прошлом этих игр. Так что да, как в кино. Все одинаково примерно. Ну что, ребятки, пойду я потихоньку. Поставлю сейчас тайм-коды на стрим, чтобы было удобно смотреть тем, кто будет смотреть в записи. Сделаю наборчик слов и выражений. Для сегодняшнего стрима он будет доступен на Бусте. Ой, Dark Souls нет, не могу. Это вот вообще то, что я сейчас уж точно не вытяну. Dark Souls для меня... Я не знаю, я не могу. Я пыталась поиграть. Dark Souls — это просто для более ловких людей. Я буду вот так вот просто все нажимать. Так вот. Выживалки. Да, можно взять что-то. Вот, кстати, Pal World мы с кем-то обсуждали, по-моему, в телеге, что ли, или где-то в Ютубе в комментариях, не помню. Можно тоже взять, посмотреть. Почему нет? Это сейчас на хайпе. Надо хайпануть немножечко, что ли. Что-то все обсуждают. А я даже не видела, как он выглядит. Но я понимаю, что там что-то типа покемонов, но... Я какая-то... Ну, что-то типа покемонов. Я говорю, не успеваешь все отслеживать. Это какое-то безумие вообще. Не завидую, короче, тем блогерам, которые обозревают игры. Успевать во все это играть — это просто взрыв мозга, не знаю. Вот, в общем, всем спасибо большое. Желаю вам хороших выходных. И встретимся на следующей недельке. Там нет диалогов, да? Плохо. Нет, в теории... Нет, то, что диалогов непосредственно нет, это не самое страшное. Можно в целом выкружить и без диалогов. Придумать что-то. Это не проблема. Ну, то есть, на самом деле, в стрейт у нас тоже не было прям какого-то огромного количества диалогов. В общем, придумать что-то, во что можно это обернуть, можно. Надо, главное, мне просто посмотреть, пощупать ее, поиграть немножко и понять, что туда можно, к чему ее можно привязать. Я уверена, что ее много к чему можно привязать. Ну, я имею в виду каких-то тем, там, лексики и так далее. Вот, в общем, спасибо, пойду поужинаю, отдохну. Потому что я теперь учусь отдыхать, стараюсь. Плохо получается, но тем не менее. И скоро увидимся. Надеюсь, будет еще интереснее. Вот, всем спасибо большое. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.